the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord with me. Let us deliver me from all my radiant. Their faces are never covered in shame. Verse 8 says, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in him. Hallelujah. Fear the Lord, you who he says. For those who fear him lack nothing good. If after you go home, make sure you read this whole psalm. It is very encouraging. Verse 15 says, the eyes of the Lord are on the righteous. To do what? And what else? And his ears are attentive to their cry. Hallelujah. To the who? To the cry of the righteous. We talked about the righteous, right? Ukisoma hii verse utapata the righteous man umetajwa mara kadhaa. So, as we have said in verse 1, that we have come to extol at all times. His praises will always be on my lips. Now that we know we are in right standing, we are in right standing with our God. Are his praises on your lips? Hello? Are his praises on your lips? With your soul boast in the Lord. That your soul will boast in the Lord. That those who are afflicted, those who are going through hard things, they will hear and will praise the Lord with you. Praise God. So now I want us to raise a praise. Not to sing. A praise with the words of our mouths. Vile unaweza sifu mtu mpaka asikie ni kama unamchocha. So unajua kuchochana. That's hatuchochi Mungu. But we are going to praise him because we know him. And a praiser is a prayer open. Hallelujah. If you can praise God, walls can come crumbling down. If you can praise God, you can get into breakthrough. Hallelujah. So I want you to start praising God with the word of the Lord. Oh, taste and see that the Lord is good. Has he been good to you? Have you tasted and seen how good he has been? Can you sing of his praises? Can you tell people that come and taste of this God? He who takes refuge in him is blessed. Not because of anything else, but because now we are in the 8th month of the year. Oh, we stand in awe of you. We stand in awe of you this morning. We stand in awe of you, Lord. Who is like you, Jesus?
To
wewe ni mwema. Pokea sifa, 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 pokea sifa.
fadhili. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa. Open your mouth before the Lord. Open your mouth before the Lord. If God has given your voice, it is a time to use it. If God has given your voice, it is a time to use it. Just thank Him, glorify Him. Thank Him, glorify Him. Thank Him, glorify Him. Enter His gates, enter His gates, enter His gates. Enter His gates. Enter His gates. Enter His gates. Enter His gates with thanksgiving. Enter His gates with thanksgiving. Glorify Him. Father, we praise You. Mwambie Bwana ni asante. Mwambie Bwana kama sio rehema zako, Bwana ningekuwa wapi? Mwambie Bwana ni asante. Mwambie Bwana ni asante. I want to hear your voice. I want to hear your voice. Kanyangia tu hivyo kidogo for a minute. I want to hear your voice. God has given us a voice for a reason. I want to hear your voice. Glorify Him. Thank Him. Give Him the fruits of your lips. Mwambie Bwana ni asante. Mwambie Bwana ni asante. Give Him the fruits of your lips. Yes, I want to hear your voice. I want to hear your voice. If God has been good to you, if God has been good to you, just count your blessings one by one. Just count your blessings one by one. Mwambie tu Bwana, the reason I am here, the reason I am here, the reason I am here, Father Lord, is to thank You. Father Lord, I'm here to register my gratitude. I'm here, Father Lord, to register my gratitude. Ikazila bradovelia zaya. Sumwambie tu Bwana ni asante kwa umbali huu umenileta. Bwana kwa kila kitu umenifanyia. I want to hear your voice. I want to hear your voice. Kwanza kabla tupate accompaniment ya mashini. Open your mouth. If you can clap your hands, clap your hands. If you can jump, jump before His presence. In the mighty name of Jesus. Can we get a man, can we get a woman with a revelation of David that the reason God created us is for us to worship, is for us to praise, is for us to honor Him in the mighty name of Jesus. Ekazadia parado velia zae, lika zedi brando velia zika telibaratale, ekazada barado velia zila balande, ekazadia telibarado velia zaya, ikadendi veliza lia kelibaratale. Open your mouth, open your mouth. Our Lord and our Father, we are here to say thank You. We are here to honor You in the mighty name of Jesus. From the pages of our hearts, Abba Father, be glorified. We are here to give You the sacrifice of thanksgiving, my Lord. The Bible says in Psalms 50 verse 23 that whoever offers a sacrifice of thanksgiving honors Me. It is your opportunity to honor God. It is your opportunity to honor God. Sumwambie Bwana, nimekuja hapa Bwana kusema ni asanti. The Bible says that enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. This is your opportunity. This is your opportunity. Ikazala barado velia zale veli manando zelia kaya. Radabazedi berede valia mbavalo zelia teli. Ikashada barado velia zadi madadesha davalia. Rekazada barado velia zanamando veli kazadia. Rezada bakata velia barando veli zadia teli. Ikashada barado velia zanamando veli zataya. Rekashada barado velia zeli. Imando veli zakaya devalia tovelia zaya. If you can pray in the Spirit, now open your
mouth. Let us burst in this place with new tongues in the mighty name of Jesus. Ekashada baratovelia zeli, ikatala baratoshe bebelia barataya, ikashedi baratabantovelia, rekashakata baratove, rinda sadaka tovelia zeli, imashada baratovelia zeli, intevalia karado shedi, emaseki tabalia, embarato shateli, ikateli azali baratovelia zile, imanoza katile, isa katala baratovelia zali, imasheka tala baratovi. We came to pray. We came to pray. If you can move around, this is your opportunity. If you can kneel before him, this is your opportunity. Just release yourself. Release yourself. Release yourself. Release yourself. Release yourself. Release yourself. Yes, I want to hear your voice. I want to hear your voice. To pray, there is a God to answer. If there is a man to pray, there is a God to answer. In the mighty name of Jesus. Jehovah, atakayepanda katika mlima prohibit the Holy Spirit from moving here today, because I know this is a glorious day in the mighty name of Jesus. Don't wait for the music. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Mwambie Bwana nimesimama on behalf of the nation of Kenya, on behalf of every man, every woman in this place. Father Lord, we plead for your mercy. We plead for your mercy. We have sinned. We have fallen short of thy glory. We have said words that are not pleasing. We have acted in ways that are not pleasing. Father Lord, this is our cry. Have mercy on us. Have mercy on us. Have mercy on us. In the mighty name of Jesus. You can also say on behalf of the friend that, Father Lord, I'm holding their hand. Father, have mercy. Have mercy on them. In the mighty name of Jesus. Have mercy, dear Lord. Have mercy, dear Father. Bwana, tunatubu dhambi. Bwana, tunatubu dhambi zetu. Katika jina la Yesu. Father Lord, we plead for your mercy. Father Lord, we plead for your mercy. Forgive us and cleanse us by your blood. Forgive us and cleanse us by your blood. In the mighty name of Jesus. Bwana tusamehe. Bwana turehemu. Bwana tusamehe. Bwana turehemu. Katika jina la Yesu. Have mercy on me, O God, according to your steadfast love. Have mercy on me, O God, according to your abundant mercy. In the mighty name of Jesus. Intercede for them. Tell God, have mercy. Have mercy. Have mercy, dear Lord. We have sinned. We have sinned. We have done things that are not holy. We have done things that are not pleasing to you. Now, dear Lord, have mercy. Father Lord, blot out any transgression. Blot out any iniquity. In the mighty name of Jesus. Bwana tusafishe ili Bwana tukubarike mbele zako Bwana, katika jina la Yesu. Bwana tusafishe ili Bwana tusimame mbele zako Mfalme.
Katika jina la Yesu. We worship you, dear Lord, and we honor you. Yesu, unisikie unapozuru wengine, unisikie. In Jesus' mighty name we pray. Somebody say amen. Somebody say amen. Once again, our theme for today, you can have your seats for a minute, kindly. First and foremost, I would like to honor God for his love and his grace. He has been graceful. He has been merciful. He has been faithful. Amen. And I have every reason to honor him and to appreciate him. Welcome to the 5th annual prayer and worship conference. We are doing this for the 5th year, and God has been faithful. We started this in the year, I believe, 2020 or 2021. That conference, we did it 2 people, me and the gentleman back there, anaitwa Mzee Kenya. 2022, I did it alone at home in the village. Mambo ilikuwa ngumu hiyo wakati. 2023 or 2024, around there, we came here, and from ever since, we've been having this conference here, and God has been good. Amen. And our testimony every year is that nobody enters that door, goes home without a tangible testimony. And so I also believe that you're also a candidate of a tangible testimony this year. More than you will pray, more than you will imagine, far beyond, in the mighty name of Jesus. Welcome to the Abundance Church, the place of the abundance of his grace, the abundance of his love, the abundance of his mercy, and the abundance of his riches and his wealth. So, and I also believe that once you step in this place, as you go home with the grace of abundance. That in each and everything you do, you will see the abundance of God at work in your life. In the mighty name of Jesus. You nisaidie ku appreciate mtu mwambie welcome to the Abundance Church. Hata sijawahi sema vizuri hivyo. Mwambie vizuri kama ni wewe wa kwanza kuisema. Welcome to the Abundance Church. Na mantra yetu ama tagline, ndio hata sijawahi sema, ndio hata watu wa online wasikie, is revealing Christ Jesus. Because we believe that our assignment is to know Jesus Christ first and foremost, and also to make him known to the ends of the world. Amen. And today I thank God because we are global. We are not only in Deacon, we are global. Hey. Now, God has been good. God has been faithful. Amen. Na juu sitawapatia wakati wa kutoa ushuhuda. Take a moment, jua the person seated close to you, get to know their name, and if they have a prayer point, they can share. We came to pray. Ya ina tunajua, usiulize sana. Don't sit next to a stranger. Hadi daktari yako huku. Jatele zolia pahando veli. So I believe nobody is sitting next to a stranger. Amen. Because I don't know, the ministers will come here how they will direct us. Some of them, they will direct, hold your neighbor, pray for them. Some of them will say, lakini don't anoint your neighbor. Sawa sawa. Don't anoint your neighbor. Usianze kumwagilia watu mafuta hapa na kuachilia uwepo. Hiyo ni kazi ya pastor. Amen. And if you came here and you are a prophet, please, today,
Don't prophesy to your neighbor. Unajua wakati wa maombi we see all characters. I think we were somewhere with my brother praying. Tukaona in the pahali hii place ya maombi. Tukaona mzee Mukulino amepiga mama wa wenyewe maombi hapo. Tukasema tuondoke kidogo. So today please don't anoint your neighbor. Amen. Once again go to the book of Psalms as I prepare our next team. Go to the book of Psalms chapter 50. Wengine you don't need to go there. You know it by heart now. Kama wewe ni wa abundance, you know this scripture by heart. Amen. 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 Psalms 50. Nilikuwa naangalia kama kuna mtu wa abundance anafungua. Nianze na wewe. Psalms 50 verse 23. We will deal with the A part. We will deal with the A part. Amen. Ukifika hapo unasema amen. Pastor anajua tuko pamoja. So the Bible says, acha nisikie ya Kiswahili venye inasema, nimeona ikiwa mzuri sana. Atoae dhabihu za kushukuru ndiye anaye nitukuza. Atoae dhabihu za kushukuru ndiye anaye nitukuza. Amen. Ya Kizungu inasema nini? 1 2 3 soma yako. We also came to the worship conference, so at least we should do it like we are worshipers. So 1 2 3 go. Yes, those who sacrifice, thank offering, thanks offering, honor me. Praise be to God. Number 1 is that thanksgiving is a sacrifice. Tell your neighbor, thanksgiving is a sacrifice. It means that not everything is as you expected. But even if you can sacrifice out of what God has done today. Amen. I know so many of you maybe murikuja na sadaka, but today the sacrifice that we need is the sacrifice of thanksgiving before God. Kama hatutakumbuka kutoa sadaka, ukumbuke wewe umetoa dhabihu. Na dhabihu ambayo unatoa is the sacrifice of your thank offering. Amen. So tell somebody it's a sacrifice. And because we have come to the altar, we don't come to the altar empty-handed. Today our sacrifice is our thanksgiving. Amen. So number 1, it's a sacrifice. Number 2, our theme is thanksgiving. So number 2, let's go to the book of 1 Thessalonians chapter 5. 1 Thessalonians chapter 5. We will do verse 17, but because we are here to pray, I'll begin from verse 16. The Bible says, rejoice always. So today sitaki kuona mtu ameuma ndimu. Today I want all of us to rejoice. Pray without ceasing. So leo hata pastor akisema wacha kuomba, we unaendelea. Pray without. Amen. And you know, sometimes worshipers, and when they come here, some of us lazima kwanza watuweke uoga. Mnajua kuna mtu hana mikono, inua mikono. Unajua kuna mtu hana mguu, simama. Unajua kuna mtu anaumwa na tumbo, toa sauti wapi? So lazima kwanza tuwaeke uoga ndio tukubali kuingia kwa ibada. Today do it out of revelation. Amen. So pray without ceasing, and in everything, for this is the will of God in Christ Jesus. So thanksgiving, tell your neighbor it is the will of God for you to give thanks. By the way, this is the only scripture where the will of God is not a mystery. We don't need to find somebody to interpret it for us. It is there, plain and simple. It is the will of God for you to give thanks. So today, are you going to fulfill the will of God? Praise be to God. Twende number 3. It is the evidence of your faith. Thanksgiving is the evidence of your faith. Whoever offers this sacrifice, this is the proof
that you actually believe in God. This is the proof that whatever you have prayed for, you actually believe that God will do it for you. So tell your neighbor, it is the proof of your faith. So today nitajua kama wewe ni mtu wa nini? Mtu wa imani. Hallelujah. So there are two ways to give thanks. Number one, you can give thanks because of what God has done, and you can give thanks because you have prayed and you know that he has done it. So thanksgiving is the evidence that you believe, if I have prayed, he has answered. So today we didn't come with a very long list, with a shopping list of everything we want God to do. We know because we have prayed, today we are here to give thanks. And we are giving thanks for what he has done and also what we have prayed for. So today turn every prayer point. Kama ni prayer point ya gari, leo give thanks as though God has done it, because he has done it. Praise be to God. Hiyo imeeleweka. So it is the evidence of your faith. Twende number one, it is a sacrifice. Number two, it is the will of God. Number three, it is the evidence of your faith. And then number four, it glorifies God. Now, I've been teaching a series about glorifying God. And you know, one of the major requirements of man is to glorify God. If we are to go with 1 Corinthians 10:31, whether you eat or you drink, whatever you do, do it for the glory of God. This is another thing that the scripture is explicit, that it glorifies me, it honors me, and that is God saying. Praise be to God. So because our responsibility, our purpose is to glorify God, and he has told us in Psalms 50:23 that whoever offers this sacrifice glorifies him. Today we are going to glorify him by giving thanks. You know, sometimes we say, Father, we glorify you. That is saying, the action of glorifying him is giving thanks. Mumeelewa? Kai. Aki leo kutakuwa kungumu. Mumeelewa? Hallelujah. So we say, it's like saying, Father, we praise you. But you go out of his presence without actually praising. Amujawahi sikia watu wakisema hivyo, Father, we praise you, anamaliza na ametoka kama haja praise, ametoka akisema we praise you. Ni kama kusema nitakupea dhao wewe. Nitakupea dhao. Alafu unaenda bila kunipatia nini? So kuna watu wanasemaga, Father, we glorify, alafu they step out of the presence of God without actually glorifying him. So what glorifies God? Your thanksgiving. And you can glorify him, or you can give him thanks by your worship, by your words, by your praise, and by your attitude. Everything is determined by the attitude of your heart. Is that a good foundation for today? Kuna mtu ameelewa kitu? Aya, take a moment, share with your neighbor. Because sitarudi hapa tena. Share with him the 4 points. All her, the 4 points. Sasa unajua tunaingia kwa you are my father. Leo mambo inaenda kuwa mzuri. Psalm 69 verse 30. Psalm 69 verse 30. I will praise the name of God with a song, and I will magnify him with thanksgiving. The last point, the thanksgiving magnifies God. By the way, if you want the seed for joy, according to scripture, is thanksgiving. So if you came here, you are depressed, so many things are not going right today, sacrifice your thanksgiving. And I believe if we do that, we will go home, everybody with a testimony. Do you know why? All of us can pray, and God can ignore our prayers. Do you know that? Because it is possible for us to pray amiss. But do you know there is nowhere in the scripture where you can praise amiss? Number 2, you can pray and you may never host the presence of God. But every time you praise, the Bible says that God is enthroned in the praises of his people. It means when we praise, he comes himself. We don't go to him.
it's he who comes. So today as we give thanks, we are not only seeking, he is also seeking us. Because the Bible says, now the hour cometh. When? Hallelujah. Sikuwahi jua kuna watu wakati wa kusema scripture wataongea in tongues. But we bless the Lord because you are already anointed. Amen. I want to take this opportunity to welcome our next group. Let us appreciate the Overcomers Band. They've done an awesome job. Our next group is from a woman of God. We've served together for some time. I know her heart is for God. Amen. And she's truly anointed. I know she's a powerhouse of prayer. And so my prayer for you is that you'll open your heart. Acha nirudie tena. My prayer for you is that you'll open your heart. And that if we are asked to worship, just you release yourself before the Lord. If it's time for prayer, just pray. Birth your miracle in this place. Amen. So hata kama mimi nina imani utabarikiwa, hata wewe fanya yako. Praise be to God. Ninaona waheshimiwa kadhaa wamefika, and we bless the Lord. Wacheni niite our service leader akuje atuitie our next team. I'm aware that God, she came here with a testimony because she won the Nakuru, I think, Media Awards. So let us appreciate her. The entire Nakuru County, she's the person who won that award. Her name is Rachel. Panda tu hapa juu. Najua tutabarikiwa. Si msimame tu, we honor her pia. So let us appreciate her. Her name is Rachel. She's going to invite the next team. And please open your heart. Give thanks. Kama kuna mambo ijakaa vizuri, wachana nayo. Na juu sitarudi hapa tena, so unisaidie kushika mkono ya your neighbor. Shika tu mkono yake. Mwambie, from the deepest part of my heart. Sasa sio yako, yangu. Niki, sasa mnataka kuiba hadi shukrani yangu shwari. From the deepest part of my heart. Semeni yangu ndio kusikue mtu amepata opportunity afungue roho. So mwambie, I honor you. I appreciate you for sacrificing a day and coming here. Let us honor God together. And let us be blessed together. Mwambie asante. Amen. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. It's so good to be here. I'm so blessed to be here. Na mnakaa vizuri sana. Sana. Now allow me to invite our next team. But before I do that, tukiwa tu tumesimama hivyo, I am so blessed already, and it's so good to see all of you. There is one thing that I have already gotten. Yani hata nikienda home sahi, I am blessed already. There is one thing Pastor Mike has said, that you can pray, but pray amiss. I had never heard that in my life. But you can never worship amiss. Ama you can never praise amiss. So when you're praising, when you're worshiping, actually do that like David. Because for sure, God will receive it. Amen. And so allow me, tukiwa tu tumesimama hivyo, to invite Hadassah, AC, and the team. Let's put our hands together for the woman of God. Let's just put our hands together. Mpaka afike. Let's put our hands together for the woman of God. Karibu sana. Karibu. Amen. God is good. And all the time. God is good. And all the time. Pastor Joroge, God bless you. And angalia huyo mwingine mwambie God bless you.
because you are here. Amen. Tumeokoka, Yesu ni Bwana. Ama mnataka kusalimiana? Si wasalimiane? Si wengi. Salimianeni. Wacha tuanze na this man of God. He is a man of God. I respect. Unamjua. Wacha aseme kitu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I'm John Blessing. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. I fellowship with Faith Evangelist Ministry Karen at the God bless you so much. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I'm Margaret. I'm saved. Christ is the Lord in me. I'm blessed to be here. I fellowship with Victoria Ambassadors Church, and we thank the Lord for us to be here. Be blessed as we worship and praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Are you happy? Yes. You can wave for me. Thank you. Hallelujah. My name is Timothy Karanja. I'm born again. Christ is the Savior of my life. I fellowship with Revival Missions Church in Wangige. God bless you all. Anaitwa Defi wa keyboard. Ameokoka, Yesu ni Bwana. Ni vizuri kutumika na ni vizuri kumwabudu ukiwa umeokoka na umekombolewa. Angalia neighbor, mwambie sio kuokoka tu, paka kukombolewa. Hallelujah. Thank you very much, man of God, and the leadership of this church. We don't take it for granted for inviting us. We are humble. We love your pastor so much. Tunampenda because he is a man who fears God. Na kitu moja nilimpendea, anapenda utakatifu. Angalia neighbor, mwambie utakatifu. Na ndio Mungu anatafuta wakati kama huu. Praise the Lord. Appreciate the Lord again and celebrate the Lord. Tell God thank you. Mwambie thank you Jesus. Thank you Lord. Amen. Nimekuja na hii ili niangalie time. Kwa hivyo amen. Thank you. Salimia neighbor, mwambie you look good. By the way, you look good in the presence of the Lord. You look good. Msalimie, mwambie you look good. Kuna hii wimbo imekuja wakati nilikuwa nimeketi pale, and I felt today as we worship, as we lift the name of God, as we pray, kuna watu watatoka wakiwa wamepona in the mighty name of Jesus. There is this song imekuja, inasema ulisema naposhindwa hivi leo nakuita usiende bali nami, siniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie, usiende mbali nami, siniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. Hata ninapokuabudu Bwana, mwambie hivyo. Ulisema naposhindwa Bwana nikuite, hivi leo nakuita nisikie, usiende bali nami, siniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. One more time, mwambie ulisema naposhi nikuite, hivi leo
nakuita nisikie. Haleluya. Usiende mbali nami, usiniache peke yangu. Mungu wangu uniongoze. Mwambie Bwana, hata ninapokuabudu Bwana, ulisema naposhindwa nikuite. Nakuita nisikie, usiende mbali nami, usiniache peke yangu. Mungu wangu uniongoze. Unajua kuna mtu wako hapa and you are feeling you don't have the power even to worship the Lord. Maybe umepitia mambo mangumu. You are feeling you are empty. You are feeling you cannot even to worship the Lord. I just want to tell God, ulisema Bwana, naposhindwa Bwana nikuite. Hivi leo nakuita Bwana, empower me Lord. Empower me so I can worship you Lord. Empower me my God. In the mighty name of Jesus. Mwambie Bwana, wakati mwingine nashindwa hata kuomba. Because of this I'm going through my God. Because of pain in my heart. Because of pain in my body. Because of pain of my family. Because of pain Lord. Mwambie Bwana, ulisema ninaposhindwa nikuite. Hivi leo Lord, I'm calling you Lord. So you can empower me. So you can empower me again. You can lift me again, oh God. In the mighty name of Jesus. Mwambie Bwana, be honest to God. Mwambie Bwana niko chini. Bwana niko chini. Shalaboza. Mwambie Baba, wakati nilikuwa na kuabudu, napiga magoti, nalia machozi nikikuabudu. Lord, now I'm feeling empty, my God. Mwambie Bwana, empower me Jesus. Empower me, my God. Empower me, Elohim. Empower me again. In the mighty name of Jesus. Ulisema nitaposhindwa nikuite. Oh my God. Mwambie Bwana, empower me Lord. Sitaki kukuabudu kama jana. Sitaki kukuabudu kikawaida. Shalalala bosa na moza. Shelelele bosi alaba. Ramakanto rima zinama. Shalabosi alaba. Mwambie Baba, empower me. Wengine tumeshuchwa na mambo, tumeshuchwa na mashida. But Lord, today's God is going to empower you. In the mighty name of Jesus, He's going to lift you again. In the name of Jesus. And that's why we are here in this service, to honor the Lord. Remanabozena makayanda rabakanto rimazina maya rabakanto robozikayaba remashena makuri arida rabakanto ribazaya rebakanto robozia rabakanto rimazaya. Jehovah, you have said you are looking, my God, for those who gonna worship you, Lord. Live to the Spirit, my God, and we are here, my God. Empower us again. Shalabozi alaba. Because Lord, we know one thing: when your presence go up, your healing come down. When your presence go up, your power come down. When your presence go up, Jehovah, Reba laba laba, Shakarabozi ala, Reba kantoroboza. Empower your children today in the mighty name of Jesus to ondole mizigo. Mizigo ya mawazo, mizigo ya magonjwa, mizigo ya stress, mizigo ya bitterness.
Shakarabalaba Rabakanto Robozaya. Ulisema Bwana, tunaposhindwa tukuite Baba. Ndio maana tuko hapa tukuite Mfalme. Shakalaba Rishakadaba Roko Talama Shereba Ziala. Mapia Baba, I'm here, Lord. I cast my burden to you, my God. Sherererebosa, Siderereba, Inalabozia, Shakalabazia, Rebakutalaba. Jehova ulisema ninaposhindwa tukuite Baba. That's why we are here. Kuna wakati tunataka kukuinua Bwana, wengine tumefinywa na mambo. My God. Wengine tumefinywa na bitterness, wengine mioyo imevunjika, wengine wamefika mwisho. My God. Father, ile la shelelelele bosa sheneni na nana shana nani na nana shana bosi alama imala mala bosa. Baba, your children is here to worship you. Hatuko hapa sababu ya kitu ingine Baba. To worship you. To honor you, Jesus. We are here to live to Jesus. We are here. Oh, na 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 na. Hey, 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 hey. Jesus, we are here. Father, we give you praise. Oh my God. Church, how can you worship the Lord and you have carried the burdens in your heart? How can you worship the Lord? Oh, dear Lord, I need you, God. Father, ulisema naposhindwa nikuite. Hivi leo nakuita nisikie. Usiende bali nami, siniache peke yangu. Mungu wangu uniongoze. Ulisema naposhindwa nikuite. Yes Lord, hivi leo nakuita Bwana, nisikie. Usiende bali nami, siniache peke yangu. Mungu wangu uniongoze.
uniongoze. Uinulie mikono mwambie, ulisema naposhindwa hivi leo nakuita Bwana, usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu, uniongoze. Mwambie Bwana, ulisema naposhindwa Bwana, hivi leo nakuita Yesu, usiende mbali nami, usiniache peke yangu Bwana, Mungu wangu, uniongoze. I know we have prayed the prayer of surrender to Jesus, but I feel in my heart kidogo tu, keyboards kidogo tu ikiwe chini, nataka tu ushike jirani mkono, umuombe ya kwamba every burden sinaweza suya leo atoe dhabihu inayofaa. Burdens. Kuna burdens. Kuna wengine wamefujika moyo, unatembea huku unasikia watu wame give up for God, unasikia mtu akikwambia mimi mambo ya Mungu hapana, ni ku give up because of the burden they have carried. Bitterness, mioyo yao imefujika, watu wamefujwa mioyo, na sisi tumeokoka. Mwambie Bwana, tunaomba every burden. Shika jirani mkono, pray for your sister, for your brother, in the mighty name of Jesus. Father, we pray today every burden. Apia Bwana, kila mizigo iko ndani ya brother yangu, kila mizigo iko ndani for our pastor. Even our pastor wanapitia mambo magumu, wanafujwa mioyo, but today we are praying for those heart in order to worship the Lord. We cast our burden to Jesus. Ili tunapoabudu, ili tunapomtoa kufanya kazi yake, anafurahia. Mwambie Bwana, ondoa bitterness, ondoa mizigo, ondoa Bwana, in the mighty name of Jesus. Tuole merigo yote merito, in the mighty name of Jesus. Tuondolee bitterness, tuondolee Bwana, in the mighty name of Jesus. Safisha mawazo, mioyo, our souls, oh my God. Wengine tumebeba bitterness, hata kusamehe ni shida. Oh my God, how can we worship you, Lord? Mwambie Bwana, tusaidie Bwana, tusaidie Baba. We want to be a good example in this nation, to be a true worshiper, in the mighty name of Jesus. Shakalabazena makuri aridae. Every hindrance inaweza iunga Bwana dhabihu yetu ya kukuabudu siku ya leo, Bwana iondoe, in the mighty name of Jesus. Every hindrance shalabalabozada. Wengine Bwana, hata tuko ndani ya kanisa hatuogereshani Bwana, tunaweza kukuabudu aje Bwana. Hey, Jehova, leo tumetubu Bwana dhambi za kukosa kusameana, in the mighty name of Jesus. Reba kalaba, safisha mawazo, safisha mioyo, safisha macho, safisha mili yetu Baba, in the mighty name of God. Shalabazi alaba, rekota la mazaya, viarisha na boza, ramakanto ribazaya, in the mighty name of God. Bwana, kule tumevujika mioyo Bwana, tunaomba
siku ya leo tunapoondoka katika hii sanctuary, you never be the same again, because when your presence come, your healing come down. Father, we adore you, Lord. Hey, Shakalambazenama, Shalalalambazaya, we worship you, Lord. Rebakantori Mazaya, Rebakutalabozaya. May you arise, let the enemy of bitterness be scattered today in the mighty name of God. Father, we pray for love and unity, my God, in the mighty name of Jesus. We give you praise. We give you honor. Thank you because you are able. Thank you for what you have done. Because you are good. Because you are kind. Thank you, Father, because you heard our prayer. In the mighty name of Jesus, we glorify your name. We honor you, my God. We appreciate you, Lord. My hallelujah belong to you. My hallelujah belong to you. My hallelujah belong to you. My hallelujah belongs to you. You deserve it. 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 My hallelujah, my hallelujah belongs to you. Now you have a reason to worship the Lord. My hallelujah belongs to you. Inua mikono yako, just worship the Lord. My hallelujah belongs to you. Inua tu mikono, mwambie my hallelujah, Lord. My hallelujah belongs to you. One more time we sing together. My hallelujah belongs to you. Kutoka kwa mioyo yetu Bwana. My hallelujah belongs to you. One more time. My hallelujah. My hallelujah belongs to you. Oh yes, Lord. My hallelujah belongs to you. Inua tu mikono, mwambie my hallelujah. My hallelujah belongs to you. Inulia mikono, mwambie Bwana my hallelujah. My hallelujah belongs to you. One more time, mwambie my hallelujah. My hallelujah belongs to you. Inua mikono, we are just worshiping the Lord. My hallelujah belongs to you. You deserve it. Inua mikono yako, mwambie you deserve it. Hallelujah. You deserve it. Oh yeah. You deserve it. Inua mikono, mwambie Lord. You deserve it. You deserve it. You deserve it. Elohim, you deserve it. Oh.
Lord. My hallelujah belongs to you. One more time, my hallelujah, my hallelujah belongs to you. One more time, my hallelujah, my hallelujah belongs to you. One more time, my hallelujah, my hallelujah belongs to you. My hallelujah, my hallelujah belongs to you. Inua mikono mwambie, you deserve it, Lord. You deserve it. Inua mikono kama unamaanisha. You deserve it. Hallelujah. You deserve it. Oh yes, Lord. You deserve it. You deserve it. You deserve it. Oh my God. You deserve it. You deserve the Lord. You deserve it. My Redeemer. You deserve it. You deserve it, Lord. You deserve it. Oh, Shalalabosa. You deserve it. You deserve it, Lord. You deserve it. Inua mikono yako, just worship the Lord. You deserve it. Elohim. Wacha nisikie kanisa, come on. Kanisa nisikie sauti. Wacha Bwana sikia sauti yako. Toa sauti yako, mwambie you deserve. Mwambie umeniponya magonjwa yote Bwana. Umenilinda usiku na mchana. Let God hear your voice. You deserve, you deserve it. Inua mikono yako. You deserve it. Elohim, you deserve it. Adonai, you deserve it. You deserve it. You deserve it. You deserve it. Oh my God. My hallelujah. My hallelujah belongs to you. Wacha Bwana asikie sauti yako, umwambie my hallelujah, Lord. Wacha Bwana asikie sauti yako, umwambie shukrani zote Bwana. Kanisa, uko na sababu ya kumwambia all belong to you, Lord. Mwambie mitego umenitegulia Bwana, my hallelujah, Lord. My hallelujah belongs to you. Mwambie tena, my hallelujah, my hallelujah belongs to you. Inua mikono, mwambie you deserve, you deserve it. Hallelujah. You deserve it. 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 You I don't know whether you can tell God, Lord, even waking up this morning,
It's all about you, my God. You deserve all the glory. You deserve all the praise. Nimetembea na wewe kutoka Mandi. Umenilinda usiku na mchana. Umenipigania vita mingi. Bwana, you deserve all my praise. In the mighty name of Jesus. Mwambie Lord, you deserve all the praise, oh Lord. Oh, shalalala boza. Shelelele bozi nanana. Shakala bozi alaba. Hey, makalo bozi ya. Jehova ni wewe. Umetulinda usiku na mchana. We acknowledge your protection. We acknowledge your blessing. We acknowledge your favor. We acknowledge your grace. We acknowledge you, Lord. You deserve all the praise. You deserve all the honor. Ile heshima tumepewa huko nje ni wewe Baba. Father, we worship you, Lord. Sheleleleboza dada. Shelelelebozi ala. Sheleleleboza nana. Jehovah, we give you praise. We give you honor. We appreciate you, Lord. We appreciate your healing. We appreciate your protection. We appreciate you, Lord. Father, you deserve it. You deserve it, Lord. That's why we came here this morning. Because you deserve all the glory. You deserve all the praise. We honor you, Lord. We appreciate you. In Jesus' name. Amen. Pigia Yesu makofi. Angalia neighbor mwambie, unapigia Yesu makofi bila keyboard. Bila keyboard, bila keyboard, bila. Come on, you can appreciate God. You can celebrate the Lord. You can celebrate the Lord. Wapi shangwe na vigelegele. Angalia neighbor mwambie, tumeambiwa na pastor. Kuna watu wanasemaga receive all the praise. Na you don't do it. Na kuna nini anaitwa nani by the way? Kuna leadership moja wa huku kanisa ameniabiria dhao. Leo ni alane. Wakati umetuambia unaambia mtu nitakupea dhao na umpei, akaniambia hivyo. So atanipea dhao. Angalia neighbor mwambie appreciate the Lord. Angalia neighbor mwambie, you know neighbor. Unaona hiyo urembo uko nayo. Sasa pastor ataambiwa handsome. Unaona hiyo handsome blessing uko nayo. Ni Mungu amekupa. Mwambie so you can celebrate him. Because of that. Supigia Yesu makofi. Come on, wapi? Leo tuko wengi leo ni wengi. You can do better. Angalia neighbor, mwambie shagwe na vigeregere kwa ladies ni. Pastor Joroge anapiga saa. Wewe Pastor Joroge unapiga gani? Kwani umetujoin? Aki wazee mko wapi? Wapi shagwe na vigeregere? Vijana, okay, vijana mko wapi? Wapi shagwe na vigeregere? Shagiria! 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 Yeah! Salimia jirani, shagiria!
Hey, angalia neighbor, mwambie today is today. I'm here for invitation of date with Jesus Christ. Na kile alikuitia hapa atakupa. Nakwambia ukiitwa na kijana for the date, si lazima upewe kasawati. Si Yesu ametuita huku tumwabudu, lazima tutoke na zawadi. Salimia jirani, mwambie lazima utoke na zawadi, lazima utoke na testimony. In the mighty name of Jesus. You cannot be dead with Jesus. Oh my God. Na utoke vile umeingia. We refuse, that is not our portion. In the mighty name of Jesus. Pigia Yesu makofi na shangwe. Nitaimba sifa zako, jina nitaimba sifa zake. Ameniona, ameniona. Hallelujah. Tutaimba sifa zake, natukuza, natukuza jina. Pole pole tu. Nitaimba sifa zake. Ameniona. Pastor Joroge asaidiwe. Tutaiba sifa zako, twatukuza jina lako. Tutaiba sifa zake. Ameniona, ameniona. Sema nitaiba sifa zako, twatukuza jina lako. Sema tena, nitaiba sifa zake. Ameniona, ameniona. Sema tena, nitaiba sifa zako, natukuza jina lako. Nitaiba sifa zako. Ameniona. Taiba sifa zako. Natukuza jina lako. Nitaiba sifa zako. Ameniona, ameniona. Come on, come on. Come on, come on, come on. You have to dance. What a point. Wapishangwe. Come on, come on. Jiachilie in the presence of the Lord. Nitaiba sifa zako. Natukuza jina lako. Nitaiba sifa zako. Machozi yako huduma yako
ameniona, ameniona, nitaimba, nitaimba sifa zako. Inua mikono, jina inua, nitaimba sifa zako. Amen. Nitaimba sifa zako. Natukuza jina lako. Nitaimba sifa zako. Amen. Haya twende. Ameniona, ameniona, amekuona, ameniona, huyu Yesu ameniona, mateso yako ukijika kwako, sikia, hautalia tena, atakuinua, atakuinua, sikia, atakuponya, atavamia yako, ataiponya Bwana, atakuponya maisha yako, atakuinua, come on. Maombi yako ataijibu leo. Huyu sikia, umefika mwisho dada, leo ni siku yako, utainuliwa, inuliwa. Salimia jirani, mwambie umefika mwisho wewe. Hiyo mateso. Somebody want to be born again. Wapi shako? Oh my God. Ona, si Mungu atakupea duka yako, hautasuguka tena. Angalia neighbor, mwambie this is the power of praising the Lord. Sisi tunaabudu Mungu, anajiitia watu wake. Pigia Yesu makofi na shangwe. Shagiria, shagiria, shagiria. I want to invite our pastor to pray for him. Are you happy? Kama anabadilisha, naona Mungu akibadilisha, naona mambo ikibadilika. Kama maisha hii inabadilika,
hata wewe yako inaenda kubadilika. In the mighty name of Jesus. This is the God we serve. Wapi shangwe na vigelegele? Tunainama, tunainuka, Mungu ni mmoja. Wacha shetani asikie hili. Tunainama, tunainuka, Mungu ni mmoja. Mapepo haina nguvu, tunainama, tunainuka, Mungu ni mmoja tu. Hebu chukua dakika moja uombe huyu ndugu kama brother yako. Sema ya kwamba huyu amekopolewa. Every plan of the enemy. Imagine Mungu amemleta ndani ya kanisa. When the presence of the Lord go up, the freedom of the Lord come down. Nataka umuombe before pastor muombe. Atamfanyisha ombi la tomba. But before that, I want you to pray in the mighty name of Jesus. Every weapon of the enemy in this soul, tunatangaza will never prevail. In the mighty name of Jesus, Bwana tunavuja kila maagano, kila mapepo, kila vifungo kwa jina la Yesu na kwa agano ya damu ya mwana kondoo. Bwana tunabomoa kila rebo zada shaka kakakaka shada bazeda reko tadada reba labalaba shaka labozaya reba labalaba wachaneke kaka Shabakuta Indiana in the mighty name of God. Kila magonjwa, kila mapepo, kila malo iachiliwe, waachiliwe, waachiliwe, waachiliwe. Shalalala, shakalabo, magonjwa ya pombe, madhabahu ya pombe, madhabahu ya sigara, madhabahu, shakata, shakalaba, shakolida, reba katolida, iya debeza, ina makuta, iya labezia. In the mighty name of God, we declare freedom. 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 In the mighty name of Jesus, we set you free. Hey, Shabazida, Shedekaya, wewe utaishi to glorify the Lord. Wewe utaishi, hey Shadada, in the mighty name of Jesus. We are this your portion, hey, in the mighty name of God. Break every chain, we break every chain, we break every chain. Shede Messiah, we break every chain, break every chain, we break every chain, we break every chain, we break every chain, break every chain, break every chain. There is power. There is power in the name of Jesus. Tagaza hivyo. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. Usiende kidogo. Break every chain, break every chain, break every chain, break every chain, break every chain. Hallelujah. Break every chain. Wapi shangwe na vigeregere? Angalia neighbor, mwambie shetani ameenda hasara ya one soul in Jesus name. Let's celebrate the Lord in the might. Let's celebrate the Lord.
In the presence of the Lord, there is fullness of freedom. I just want to release pastor memuombea, mtaongea na pastor, na tunatangaza utakuja kushuhudia, utakuwa na duka yako. This my sister, pastors wanaweza msimamisha. I don't know. I want you to talk to her. Ask her whether she is born again. Kama hajaokoka afanyishwe ombi la tomba. Pastor, fanyisha huyu msichana ombi la tomba in the mighty name of Jesus. Apige magoti kuja tu hapa. Wewe shetani, achilia huyu mtoto in the mighty name of Jesus. Muleha madhabawine maya atapona in Jesus name. In the mighty name of Jesus. Every demonic ya magonjwa tunaiabia sasa. Tunaiamuru ondoka kwa jina la Yesu. Ondoka kwa jina la Yesu. Ondoka kwa jina la Yesu. Tunatakasa hii mwili na damu ya Yesu. Tunatangaza freedom in the mighty name of Jesus. We declare no weapon formed against these. Shadabeza kaka karito ribazaya. Tunatangaza uponyaji. Tunatangaza uponyaji. Tunatangaza uponyaji. Tunatangaza uponyaji in the mighty name of Jesus. Wewe muhondu, wewe shetani achilia. Achilia! 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 In the name Jesus, we declare freedom kwa jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Simama. She is okay. Mshukuru ameimuka. Wewe koma wewe muhote. Kai mutagerekerera koma. Ati asubuhi hii yote. Ayayayaya. The devil is a liar. There is power. Power. Watawaki power. In the blood. Tuipa sisi. Oh the Lord Jesus. There is power. Power. Watawaki power. In the precious blood of the Lord. There is power. There is power. Watawaki power. In the blood of the Lord. There is power. Watawaki power. In the precious blood. Tutangaze there is power. There is power. Inua mikono. Watawaki power. In the blood of the Lord. Jesus, there is power. Watawaki power. In the precious blood. Inua mikono. There is power. There is power. Watawaki power. In the blood. In the blood. Jesus. There is power. In the precious blood of the Lord. Haweza letishone, oh Lord. Hallelujah. Inua mikono yako. Haweza letishone. Haweza letishone. Haweza letishone. Inua mikono yako sema how wonderful is the name. 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 Oh Lord.
permanent. It shall be permanent. What the Lord has done today, He shall be permanent. Tunatangaza, He shall be permanent. Come on, He shall be permanent. What the Lord has done for me. Hallelujah. He shall be permanent. He shall be permanent. Blessing of the Lord. What the Lord has done for me. Hallelujah. It shall be permanent. Oh Lord, my God, how excellent is your name. Oh Lord, my God, how excellent. Inua mikono yako. My God, how excellent is your name. My God, how excellent. Inua mikono yako. My God, how excellent is your name. My God, my God, this is Jehovah. You are the Most High. Jehovah, you are the Most High. You are the Most High. You are the Most High. Deepest space. You are the Most High. Deepest space. You are the Most High. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High. You are the Most High. You are the Most High. Jehovah, Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High. Wapisha! Piga kabisa, piga kabisa. Come on, come on, come on, come on, come on. Jehovah! Jehovah! When you talk to the Lord, you never be sick. Jehovah, you are the Most High. 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 You are the Most High. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High. You have to talk. What is your word? What is your word? Wewe. Sisi kisha. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Jehovah, you are the Most High. You are the Most High God. Redeemer, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. When you are swimming in the presence, Mungu hata
lazima ungojeke wewe. Angalia nipo mwambie kuna mapepo ingine inatoroka wakati unashangilia. Mwambie kuna weakness simeizi kukusumbua inatorokaka wakati unashangilia. Honestly, bila maliko, bila ogwana, unaeta unaweka doctor degree ya doctor notiwe doctor the okay
ukaiga ni profesa kanedo, unaweka chini. Unaondoa masters, unaweka chini. Unaondoa kila kitu, unaondoa chini. Unaondoa tenda zote na kampuni, unaziweka chini. Unashangilia Bwana. Wapi shangwe na mia? Wacha mapepo isikie. Gutiri kitu, hakuna kitu inaweza nisuia ni muabudu, ni msifu, ni luke. Hakuna. Mwambie kwa heshima, maana sitaki kukukwasa. Ondoa hiyo DH kana master. Mwambie ondoa zote. Sasa inua Bwana ukiwa wewe. Hallelujah. Amen. Ondoa makeup. Yes. No, lakini usiondoe makeup. Haiwezi ondoka sahi. Angalia liba, mwambie tunaweka makeup zote chini. Tunamuinua Bwana. Yes. Tunalilia Bwana. Yes. Tunamwaga machozi. Mwambie makeup haitanizuia ni mwabudu Bwana. Mwambie hata mekanye nitaweka chini. Nimuinue Bwana. Yes. Hata koti nitaweka chini. Yes. No mwere dikoruta nguo hauti hega. Lakini my sister unaweka koti chini. Hallelujah. Amen. As long as I'm lifting my God up, I'll never be ashamed. Sitahaibika. So we must praise him. Praise him in African way. Wapi shangwe na vigelegele. Unajua, unasema hivi, nimempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. Angalia nipo, mwambie hivyo. Haya tuende. Wanapona tu. Sikia. Marafiki wanaweza badilika, Yesu hawezi badilika. Hata rafiki yako anaweza badilika, Yesu hawezi badilika. Hata huko kwa divaina unaenda anaweza badilika, Yesu hawezi badilika. Na mke wako haweza badilika, Yesu hawezi badilika. Shosho yako anaweza badilika, Yesu hawezi badilika. Nimempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. Nimempata asiyebadilika, Yesu hawezi badilika. Haya tuende. Pole pole tu. Yeye ni Mungu wa wajane. Baba, yeye si rafiki wa karibu. Yeye ni rafiki wa karibu. Yeye ni baba wa baba. Haya tuende. Nisaidie na hii. Tafuta. Chukua hii. Tafuta kitu. Ambia jirani, inua bendera ya Bwana juu. Wacha ikabebe maishani mwako. Reality. One, two,
mwambie tweke atia Goshai. Salimia jirani mwambie toikalage na goro zelu. Mwagaria mwere ti ohinga. Goshai. Goshai mwadhani wade amena madieta wodira tuapate na mwewa wapiswegwe
Nigenaga munone Ruka kidogo. Take over here. Take over, Lord. Shakalabalaba, 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 shakalabozaya, shakalabalaba, shakalabalaba, shakaliala. Take over, my God. When you are present, God, you have freedom. Come down. Take over. Hey. Take over, Daddy. Take over. Tumenyenyekea wewe ukainuke. Tumenyenyekea ukainuke Baba, to every situation, to every badness, oh Father, inuka sasa. Yeah, my God. Oh. Kiwa tumepiga magoti yako, naomba tu kiongozi nisamehe. But I want us to pray for our nation. Mwambie Bwana tumenyenyekea. Maybe wewe utasimama kwenye pengo, and God is going to deliver our nation. Kama Kenya yetu haina furaha, kanisa tutaabudia Mungu wapi? We need to tell God, take over. We have surrendered to you, Lord. We have surrendered our nation, my God. We surrender, my God. We surrender our nation to the we surrender our generation, Lord. When your presence go out, your freedom come down. Father, we surrender. We surrender young men and young women, my God. Wana youthi wetu, Jenzi wetu, Baba. Oh, ikayobozi. Surrender to you, Lord. Father, we pray that they have gone to Ribakayana. We surrender the body of Christ to you, Lord. Oh my God, Hamase, Bwana tumenyenyekea. Let your kingdom reign again. Let the fear of God reign again. Father, tumenyenyekea ukainuke. In
in the mighty name of Jesus. Rabakaya deda. Shelelelelebo. Thank you, Jesus. Nani kama wewe Bwana, hakuna wengine kama wewe Bwana, hakuna. Ni nani kama wewe Bwana, hakuna wengine kama wewe Bwana, hakuna awezaye kama wewe Bwana, hakuna wengine kama wewe Bwana, hakuna. Bwana tuponya kama wewe Bwana, hakuna wengine kama wewe Bwana, hakuna wakufanana na Bwana, hakuna wakufanana nawe, hakuna wakufanana na Bwana, hakuna wakufanana nawe. Akibariki nani atalaani, hakuna wakufanana nawe. Yeye ni Baba, Baba wa mababa, hakuna wakufanana nawe. Yeye ni Mungu, Mungu wa wajane, hakuna wakufanana nawe. Yeye ni Bwana, twakuinua Baba, tunasema ni asante sababu ya upendo wako, asante sababu ya uwepo wako. Like you're appreciating him. Like you're appreciating him. Amen. Amen. It is good to see all of us. I'm so excited. I think this is the first conference that we are having such a number coming to praise and just to pray and to hear what God has to say. Amen. Sijipigie makofi kwa sababu ya kukuja. What God has to say. Amen. Sijipigie makofi kwa sababu ya kukuja. Amen. Amen. I also want us to appreciate Pastor Essie Hadassah for the good job. The grave cannot praise the name of the Lord. Not only by their mouths, not only by what we see them doing, but also by giving themselves. Kujitoa katika uwepo wa Bwana, umeabudu pia. Na wewe vile umekuja na umetoa muda wako na nafasi yako kuabudu Mungu. Na yeye anakuja katika ukuu wake katika maisha yako. Na watu wanaanza kuona enyewe there is something that is happening in the life of this man. And I thank God today because you are found. You have been found in the presence of God. And the Bible says that in the presence of God there is fullness of joy and pleasures evermore. Praise the name of the Lord. So by the reason of coming in the presence of God,
you are not only going to live with joy, but you're going also to live with pleasures. You know, when we say pleasures, we say you live with good health. You live with happiness. You live with joy. You live with contentment. You live with all these things. The Bible says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things, they shall be added unto you. Praise be to the name of the Lord. Because you came today, you are seeking the presence of God. All these things that you have been praying, it shall be added unto you. I say, good health shall be added unto you. I say, pleasure shall be added unto you. Mercy shall be added unto you. In the name of Jesus. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these, they shall be added unto you. Praise the name of the Lord. So history ya God haikuangi complicated. Sema ehe. History ya Mungu haikuangi complicated. Anajuanga tu wewe umejitoa, umesik presence yake. Na anajuanga sasa ni time yangu kucheza kama mimi. Nitakuja kwa life yako. Na hadi hao watu wenye walikuwa wanakucheka jana kwa sababu ya kitu haukuwa nayo, wataanza kuona mabadiliko. Nimekuja kutangaza kwamba sisi ndio mbogi. Sisi ndio tuko kwa hii generation. Tutastand kwa position yetu na tutasimamia hii gospel, wapende wasipende. And if there will be no other man to stand on the ground, I charge you today to stand on the ground, because God will not leave nor forsake you. He is a faithful God. Praise the name of the Lord. We came to worship and praise the Lord and pray. As you leave that door, you are going to live with answered prayer. If you say it, amen, may you receive double portion. Praise the name of the Lord. Itakuwa hivyo in Jesus name. Mimi sijui kama unajua sasa mimi nakuwa na shida. Na sijaanza huku, nilianza kitabu. Haya, kama unatoka toka. Asante. Mwaona ule mtu anapenda attention. Mimi napenda attention. Vibaya sana. You are not in the grave. You need to praise the Lord. And by the way, you know, life is so precious. Anti hata ulikuwa utoke ama umeenda kumwonyesha cut out. Cut off. Na vile nilikuwa naona tuko wengi. Kwani mnadi discourage? Lakini tuko wengi. Actually, si Bible inasemanga wawili ama watatu. Hata tuko excess. Si Mungu asifiwe. Nilikuwa nasema aje? Kabla wani interrupt. Kwa sababu hauko kwa grave. Wewe Mungu akakutoa kwenye alikutoa, ndekuwa Kirigiti, akakutoa Kirireshwa, akakutoa Runda, akakutoa Mirema Drive, akakutoa kuna kijina natafuta Kiashiro AGP. Dumbeli. Akakutoa Dumbeli, akakufikisha hapa for a divine reason. Do not let this day just go like that. Praise the name of the Lord. Ambia jirani yako usiache hii siku ipotee hivyo. Usiache hii siku ipotee hivyo. Hii siku haitapotea hivyo. In Jesus name. And because I hear God and I hear him so well, your battles has been won. In Jesus' mighty name. In Jesus' name. Ebu hear what the Bible says in the book of Psalms chapter number 9 and verse 14. That I may declare your praise in the gates of daughter Zion, and there rejoice in your salvation.
that I may declare your praise in the gates of daughter Zion, and there rejoice in your salvation. Can I shock you? Sema ehe. There is someone who is waiting to see how much you can praise the Lord so that they can be attracted to this your God. There is someone somewhere who is just waiting to see you break in the presence of God, and they will desire the kind of God that you carry in the inside of you. So imagine the very moment that you come in the presence of God and you are like restricting yourself. Unajua kuna watu wanaambia kwa inua mikono mbele za Bwana. Wanainua ni kama mabawa. Haiwezi enda juu kuliko hapo. Wengine wanainua na style, tuone waliekwa acrylics, waliekwa stick-ons, wengine waliekwa tips, na niliona zingine zinaweza chongwa hadi your favorite pet. Hii generation itatuelesha mambo. Wengine wanataka tuwaone, hatuna haja na kukuona, tulikuona ukiingia. Kile tuko na haja nayo kuona ni vile unaweza abudu Mungu wako. Na nikiona vile unaabudu Mungu wako, ile desire ambayo ilikuwa ndani yangu inakuwa triggered kukua nyingi kupenda Mungu wako na wangu hata na zaidi. Praise the name of the Lord. Ujaiona msee na Mungu, hii roho ishindwe in Jesus name. Niko karibu kumaliza. Lecho jitayarisha. Sijui kwa nini hujaambia watu nimekuwa pastor wako. Utawaambia na wasimame wanipigie makofi. Napenda attention. Amaje? Amaje su? By the way, let us appreciate that couple. They are really amazing people. We celebrate you. As you declare praise and as you worship the God who called you, there are people whom their hearts shall be healed just by the reason of you yielding to the Spirit of God. There are people whose burdens fall just by the reason of seeing people that love and celebrate God. Acha niseme na Kiswahili. Unajua hii kizungu inaleta shida kidogo sometimes. Nilikuwa nataka kusema aje? Kuna msee mahali kizungu Kiswahili mufti. Kuna mtu mahali ambaye moyo wake unaweza pona kwa sababu ameona jinsi ambavyo umejitoa katika uwepo wa Bwana. Or you think it is a must we come here and preach? The Bible says, and you shall know them by their fruits. Hey. You shall know them by what? By their fruits. So if you're filled of the Holy Spirit, and if you can yield to the Spirit of God, those people that are outside there, we don't need to go and preach to them. They will see by themselves, and they shall be attracted unto this God that we are serving. Praise the name of the Lord. And the Bible says that when I will be lifted up, I shall draw men to myself. Praise be to the name of the Lord. When you shall worship the name of the Lord, when you shall lift up the name of the Lord, he shall draw men by himself. Praise be to the name of the Lord. And so I charge you today, don't look at your neighbor. You came here alone. You live alone. Not unless nimalize. Not unless wale roho watanenea leo, meo ivurutane leo, na tuwaombe leo. Praise the name of the Lord. Na by the way ukiomba usifunge macho sana. Na ukiambia usalimie jirani usiringe. Na usmile, give a smile. Your neighbor can be your answered prayer.
Can I say that again? That your neighbor, he or she can be your answered prayer. In Jesus' name. Say amen like you believe it. Say amen like you believe it. And so, I charge you, brethren, as we worship and praise the Lord today in this worship and prayer conference, there are battles that God has already fought and won for you. Already you have received your answered prayer, and your life shall not remain the same again. Na hata usiposhika kitu ingine leo, ukisalimiana na mtu, mambo, my life shall not be the same again. Uko aje? My life shall not be the same again. Praise be to the name of the Lord. The power of life and death lies upon your tongue. And you can create what you want by your tongue. Praise be to the name of the Lord. If you want to go to nations, speak in English like those guys. It is not pride. You are prophesying to yourself. Praise the name of the Lord. If you want to drive a big car, sometimes we guruma kwa bed. Weka gear, weka clutch. Shikilia hiyo kitu. Praise the name of the Lord. Ama namna gani? And now faith. Simumalize. And now faith is the substance of things. Na yenyewe daktari ulijua hawa watu wanaongea na tongues. Biblia inasemanga and now faith. The evidence of things not seen. So you don't have to see it for you to have it. You can believe it and have it later. Nimraigua. Kwa hivyo sometimes hata kama hujaolewa, tembea kama mtu ambaye anajielewa vizuri. Beba handbag. Valia heroes. Tembea kama mtu ako na mtu. Lakini tena nilikuwa nataka hapo ndio sana nilikuwa nataka kusema, unajua unaweza tembea kama mtu ako na mtu, ukose mtu. Na hii kukosa mtu itakujia wapi? Unasalimia, unanyamaza. Unajua tena hata kama umeolewa usinyamazie mtu. Wewe salimika. Keithi kiresi ya goma. Haya. Kama wewe ni baby girl, uvae kama ka baby girl. Kama aje? Ni murado hata muraigwa. Bado tuko worship conference. Si ndio? Ama enda uchongwe eyebrows. Valia ka kolon kazuri. Tafuta ka dress kapoa. Ama aje? Enda wekwe hizo. Enda wekwe stick-ons. Alafu ukiitiwa date usikule kuku umalize. Utamalizia kwako. Kai mutari ya saluku. Ama unataka kuonyesha mpoa wewe ni responsible. Na vile mnaongea, Mungu ajibu maombi yenu. May the Lord bless you. And may the Lord keep you. Today will be the best day of your life. Weka ukismile, tuombe Mungu, tuabudu, ukisikia utagaragara, ukisikia utarukaruka, ukisikia utadance, we dance. There is freedom, there is joy and pleasures evermore. Amen. And now in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, we shall worship in truth and in spirit. The Lord bless you. Once again, put your hands together for Reverend Ananias. Mmesikia akisema anapenda attention? Mmesikia? Good. Now put your hands together once again for Reverend Ananias. Yeah. That's more like it. Now, before nipigwe fine,
Reverend Ananias is my one big brother. I have known Reverend Ananias all my life. Nilizaliwa nikajipata namjua. Do not guess my age. He's my big brother, but also he's my pastor back in Nakuru. Yes, can you imagine? I'm a girl who's blessed. I'm God's favorite daughter. Yes, he's my pastor. Pasi, thank you very much. While he was speaking, I'm just about to invite Pastor Mike, and he'll be inviting our next guest. Are you guys ready? Are you ready for another time in the presence of God? Mko ready kujibamba kwa presence ya God, sindo? As he was speaking, there's something he has said. Let me just share very quick. Daniel 5. Now, the story of, this is my favorite story. Nikienda heaven, I want to talk to Nebuchadnezzar, because why would you eat grass? But we will talk about that. When you do? So, King Nebuchadnezzar, akakuwa na pride, akakula nyasi. That is chapter 4, Bible scholars. You may know that. In chapter 5, we see the son to Nebuchadnezzar, Belteshazzar. Ama alikuwa anaitwa nani? Sindio? Yes. Mouthful name. And this son of King Nebuchadnezzar, ni kama hakulan. And chapter 5, he's holding a party. And he says, nilete hizo vikombe za gold. Tukunywe nazo wine. Call the concubines. Call everyone and let's have fun. And when they were doing that, they start praising the gods, were gold and wood and all of that. And God was very offended, as you can tell. And so what happens? Tunaona ile writing on the wall. Verse 11 of chapter 5 is my favorite. Because after Ameita, the noblemen and the magicians wakuje wa seme ni nini imeandikwa, they couldn't. And the queen comes and says, but there was a man. Chapter 11 says, Inanza, but there was a man. Or the queen says, there is a man who has the Spirit of God in him. And so as Pasi was speaking, I said, anongelea kubeba the Holy Spirit in you. Kukua that person mwenye, as people see you, they see God in you. As my prayer today, nikitoka hapa, as I walk, people will be saying, there is that lady who has the Spirit of God in her. And as people see you, they want to see the God in you. They want to experience the God in you. Yani watu wakikuona, they want to know God more. They want to experience God more. They want to be Christians all of a sudden, just because they have engaged with you. I pray that verse 11 will be our word in Jesus' name. That people will see you. Hata wakikuongelea wanasema, but there is a lady. She's in business, but she has the Spirit of God in her. There is a man who is in media, but has the Spirit of God in him. May we be those people who have the Spirit of God in us. Amen. Let's put our hands together for the man of God, Pastor Mike. Let's put our hands together for the man of God, Pastor Mike. Karibu. Amen. Acheni temptation. But it's good they are tempting me with a holy temptation. Amen. One more time, please appreciate the person next to you. Mwambia asante sana. It's good to see you. Amen, amen, amen. Na mwambie tu nimefurahia. Because I got somebody sitting next to me, praising God with me, being blessed together with me. Amen, amen. Hallelujah. Are you ready? Sasa nilikuwa nataka tuanze na kuwaonjesha ndio roho zifunguke. Alafu sasa tuanze. Mko tayari? Gai. Aya, Matthew 1:3. Again, watu wa abundance musifungue hii. Matthew 1:3. Inasemaga aje? Na hii tuongee in understanding watu wa tongues kidogo. So mukienda hapo Judges chapter 1 verse 1 to 2,
The Bible says the children of Israel asked the Lord, saying, who shall go up for us against the Canaanites first? And the Lord said, Judah shall go up. Behold, I have delivered the land into your hand. Amen. The Lord said, Judah shall go up first. Now, we all know that Judah means praise. Amen. Na hapo penye nimesema pa Matthew 1:3 inasemaga Judah begat Perez, ama Judah the father of Perez. So the revelation behind us putting these two together, our prayer and our praises, is because there are times we pray and our prayers, they don't have that particular breakthrough. Because according to scripture, what brings breakthrough is our praises. It's our shouts unto the Lord. Amen. Nini inabomoa kuta? It is our praise. Amen. So Judah means, and what should go first? So Judah means, and what should go first? Alafu hiyo scripture inasema kitu ingine ninapenda hapo sana. Because I have delivered the land into your hand. I have delivered the land into your hand. So of course this started as a promise. God had promised that he is going to give them a land flowing with milk and honey. The same way we have so many promises that today we have been declaring before God. But as you declare, as you pray, what should go first? Judah. Your praise should go first. Because as you praise, that particular promise will be released unto your hand. Nirudie tena. Acha nirudie ya mwisho. Kwa sababu ya Minister Grace. Amen. So Judah should go first. So there is a promise. But what brings or what turns the promise into our hands? What technology or what channel has God given to translate the promise to be manifested to something we can hold and see? It is our praise. So some people praise because everything has gone according to their expectation. But the pattern of the scripture, we actually praise for things to go well. So you praise before battle because praise delivers the victory. Not praising because you've been victorious. Guy, munaelewa? So Judah shall go first, and then I will deliver the land into your hands. So today you came here with a promise. But what should go first? And we don't praise with a song. We don't praise, because people are singing. Singing is one method of praising. But you can praise with your words. You can praise with your legs. You can praise, lakini today let us not adapt the method of David. Nguo zikae kwa mwili. Amen. So victory is secured through praise. So if today there is something you've been praying for a long time, Judah should go first. Amen. Number 2, according to that particular scripture, praise confuses the enemy. Praise be to God. So as you praise today, anything and everything that is against you will be rendered confused until you are where God wants you to be. In Jesus' mighty name. Simsema tu amen. The Bible says as they began to sing and to praise, the Lord set ambushes. That particular deliverance. So praise is actually our weapon for the battle. So today as you praise, there is somebody at home, God will be setting ambushes. Today as you praise, that particular work or that particular job that you have been praying for, the Lord will be setting it up for you in the mighty name of Jesus. And then number 4, praise establishes God's presence. Iyo inakuaga Psalms 22, that God is enthroned in the praises of his people. Praise be to God.
So before you do everything else, let Judah go first. Let your praises go first. So today perhaps you don't have something you can praise God, but the pattern of the scripture is actually we praise for them to go the way we expect. So do you want Canaan? Do you want your promise? Judah shall go first. Now, are we ready to praise? Is that a good foundation for our next session? Let us appreciate my best friend, Reverend Ananias, tafadhali. Ametupeleka vizuri. No, I believe that you have appreciated yourself. Now let us appreciate my brother. Amen, amen, amen. Asante sana. Yes, our leader is here. Tafadhali. Aletwe tu hapo. Let us appreciate the man of God. Huko kumewaka sasa. Amen. Sasa si usimame na miguu yako. This is what I want us to do. I'll bring the woman of God. She's going to take us through her first session. And then after the man of God finishes, we are going to give her another session. Amen. So I want you to open your heart. And I want you to be expectant. I've known her, I think, for my entire life. I've seen her minister everywhere, even back at home. And I bless the Lord that I know her. She's an intercessor, a woman of prayer. And today I want us also to tap into this grace. So as she prays, make sure that you're also asking God for the spirit of prayer and for the grace of prayer. Leo usiende nyumbani without that particular burden of prayer. There is a teaching I've done. Ukiingia my account, uende uangalie the burdens of intercessor. Burdens that every intercessor must carry. So Leo, as she ministers, ask God to give you that burden in the mighty name of Jesus. Are you ready? Please help me to bring on the altar Pastor Frida Benson katika jina la Yesu. And then my team ya overcomers tafadhali kujeni tu hapa. My team overcomers kindly kujeni tu hapa so that we minister together. One more time, let us appreciate Pastor Frida Benson. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza mchangia mchungaji wetu makofi. Let us appreciate our pastor, Pastor Mike Choroge. Hallelujah. Pigia makofi. Muhodera roho rwega. Mpigie makofi. Hallelujah. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema katika Psalm 84 verse 10 ya kwamba better is a day in the presence of God than 1,000 years. Hallelujah. Na tunashukuru Mungu ni kwa sababu tumekuwa tangia asubuhi, tumekuwa mbele ya uwepo wa Bwana, na hakika kwangu mimi nimebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Nimebarikiwa mimi. Nimekuwa na wakati mzuri wa kumwabudu Mungu na kumuinua. Ni kwa sababu ninajua sababu ya Mungu kuniumba, aliniumba ili niwe nikimwabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na zote tulikuja ili tuwe na wakati mzuri wa kumwabudu Mungu wetu. Haleluya. Tokire negeza tudada yega witu. Tulikuja kumwabudu Mungu maana tunajua ni Mungu yupi tunayemwabudu. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba kwanza nisome neno katika Psalms 95 verse 6. Biblia inasema ya kwamba John tuabudu, tupige magoti mbele zake Mungu aliyetuumba. Bwana Yesu asifiwe sana. John tuabudu, tusujudu na tupige magoti mbele za Mungu yule aliyetuumba. John tuabudu, tusujudu, tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba.
kwa maana ndiye Mungu wetu na sisi tu watu wa malisho yake na kondoo za mkono wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Joni tuabudu, tusujudu na tupige magoti mbele za Muumba wetu. Haleluya. Mbele zake Mungu aliyetuumba, yule Mungu aliyetuumba kwa mfano wake. Tulifika asubuhi ya leo, wengine wakafunga biashara zao, wengine wakaomba ruhusa mahali wanafanyia kazi, zote tukakutana hapa ili tuwe mbele za Mungu, maana tunatambua ni Mungu yupi tunayemwabudu. Tunatambua ukuu wake na uweza wake. Tunatambua ya kwamba hakuna mwingine wa kuabudiwa ila Mungu wetu. Neno la Mungu lasema katikati ya miungu hakuna mwingine aliye kama Mungu wetu. Miongoni mwa wote wenye hekima hakuna mwingine aliye kama Mungu wetu. Yeye ni Mungu wa pekee, anastahili kuabudiwa yeye pekee yake. Nyanyua mikono yako mbele zake. Sio lazima tuimbe wimbo. Nyanyua mikono, endelea kumwabudu Mungu, maana unajua ya kwamba uko mbele zake ili uweze kumwabudu katika jina la Yesu. Yeye ni Mungu mkuu. Neno lake lasema ukuu wote ni wake, uweza ni wake, mamlaka yote ni yake, sifa zote ni zake. Yeye peke yake ndiye anastahili. Hakuna mwingine, hakuna mwingine, hakuna mwingine kama Mungu wetu. Wastahili Jehova. You are worthy, you are worthy, you are worthy Jesus. You are worthy King of all the glory. Usichoke kumwabudu Bwana mpendwa. Usichoke kumwabudu Bwana. Waweza sema tagia asubuhi, nimesimama, nimeomba, nimeabudu. Usichoke mpendwa. Endelea kumwabudu Bwana. Endelea kumwadhimisha Mungu. Endelea kumtukuza Bwana. Endelea kumuhimidi. Daudi anasema katika Zaburi 103 na mstari wa kwanza, anasema nafsi yangu muhimidi Bwana na vyote vilivyo ndani yangu, vihimidi jina lako takatifu. Nafsi yangu mwabudu Bwana, nafsi yangu muhimidi Bwana. Yeye ndiye akuponyaye magonjwa yako yote. Yeye ndiye aukomboa uhai wako na kamburi. Yeye ndiye akutia taji ya fadhili na rehema. Yeye ndiye aushimbisha mema. Uzee wako, ujana wako unarejeshwa kama tai. Mwabudu Bwana asubuhi ya leo. Nafsi yangu muhimidi Bwana, nafsi yangu mtukuze Bwana. Nimekuja Bwana kukuabudu. Chokila gokobosa, chokila gogodada ya mwadhani. Nilikuja kukuabudu siku ya leo. Siku ya leo, siku ya leo Bwana. Tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Niko mbele zako Bwana. Nimekuja kukuabudu Bwana, niko mbele zako na kuabudu na kuinulia mikono yangu. Oh, ramashara zeketere baba yanda. Hallelujah. Rema zetere bashakanda mazetere baza. Yeah, yandane. Shadadadada mama. Reketere bashana mazere baba yanda. Wewe ni Mungu. Amen. Hallelujah. Wewe ni Mungu. Amen. Hallelujah. Wewe ni Mungu. Amen. Hallelujah. Wewe ni Mungu. Amen. Hallelujah.
zote ni zako Baba. Haleluya. Bwana unatawala. Haleluya. Unatawala. Tawala Bwana, tawala. Haleluya. Wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana. Haleluya. We are here for you, Jesus. We are here for you, King of all the glory. Oh my Father, my God. Jehovah, 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 you're worthy. There is no one like you, Jesus. You are the highly exalted. You are the above all, King of all the glory. There is none like you, Jesus. We worship you, Lord. Tunakuabudu Yesu, tunakutukuza mfalme mwema, tunakuhimidi Baba yetu katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Endelea ya kumwabudu Bwana, endelea ya kumtukuza Mungu, endelea ya kumwadhimisha Bwana. Usichoke mpendwa, uinulie mikono yako, mwambie Baba, ninakuabudu, niko mbele zako Bwana, ninakuabudu Jehova, ninakuabudu Bwana, ninakushukuru Mungu wangu kwa sababu ya wema wako na fadhili zako Mwokozi. Wewe ni mfalme mwema, wewe ni Jehova Jireh, hakuna kama wewe Bwana. You are worthy, Jesus. Shara mama yandere baba yanda, matendo yako Mungu ni makuu, matendo yako ni ya kutisha, matendo yako ni ya kuogofya, matendo yako Bwana ni ya ajabu. Bwana umetutendea, Bwana umetubariki Jehova, tuna kila sababu ya kukuabudu Bwana. Adhuhuri ya siku ya leo tuna sababu zote za kukuabudu Bwana, tuna sababu zote za kukuinua Jehova, tuko na sababu zote za kukuhimidi Mungu wetu katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. Neno lako Mungu lasema katika Zaburi 113 na mstari wa 3 ya kwamba toka mawio ya jua hata machweo yake jina lako Bwana husifiwa
from the rising of the sun to accepting the name of the Lord is worthy to be praised. My Father, my God, sisi tuko hai Bwana. My Father, my Redeemer, tuko hai Bwana. My Father, my God, tuko na sababu zote za kukuabudu Mungu katika jina la Yesu. In the mighty name of Jesus. O Ramasha Karabazete de Baganda, Remasha Damazeke de Bayanda, Remasha Rabazekayanda, Remazete de Babayanda, Resha Rababayanda. My Father, my God, tunakuinua tunakuabudu katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Kuna neno mtumishi wa Mungu alisoma na kuna neno lingine linasema hivyo katika Zaburi 115 na mstari wa 17. Biblia inasema ya kwamba sio wafu wa msifu wa Bwana wala wowote washukao kwenye kimya, bali sisi tutamhimidi Bwana tangu leo na hata milele. Wathani arogosho sio wafu wa msifu wa Bwana. Biblia gekoyo yugaga ali akwe matige goshagai ashomari kuwokirine matige goshagai. Hawana nafasi tena ya kumsifu Bwana, hawana nafasi tena ya kumwabudu Bwana, lakini sisi tuko hai adhuhuri ya leo. Tuko na sababu zote za kumwabudu Mungu wetu. Tunaitomishia kama uko na sababu ya kumwabudu Bwana, unyanyulie mikono yako. Waambie Bwana, ninakuabudu, ninakutukuza, ninakuhimidi. Ni kwa sababu ninajua ya kwamba wewe umekuwa nami, umenifanya kuwa mabaki, na ni kwa huruma zako Bwana mimi sijaangamia. Wengi wameangamia, lakini Bwana umenifanya kuwa mabaki. Ninakutukuza, ninakuhimidi. Niko mbele zako Bwana, bado nitaendelea kukuabudu, bado nitaendelea kukuinua katika jina la Yesu Kristo. Maana kuna nguvu wapendwa katika kumwabudu Bwana, kuna nguvu katika kumsifu Mungu. Hallelujah. Wapendwa, kuna nguvu katika kumsifu Mungu, kuna nguvu katika kumwabudu Bwana. Hallelujah. Katika Mitume 16 mstari wa 25 tunaona Paulo na Silas vile walimsifu Mungu, na walikuwa wamefungwa mikono na miguu, walikuwa wamefungwa. Hawangeweza kusimama vile wewe umesimama sahi, hawangeweza hata kunyanyua mikono, hawangeweza kunyanyua mikono ili wamwabudu Mungu, ili wamsifu Mungu. Lakini lisha ya kuwa walikuwa wamefungwa miguu na mikono, walimwabudu Mungu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Walimwabudu Mungu, walimwabudu Mungu, walimsifu Mungu. Na Biblia inasema ya kwamba ghafla kukawa na tetemeko kuu la nchi. Suddenly there was a great earthquake. Hallelujah. Wakati tuko mbele za Mungu tunapomwabudu katika ulimwengu wa kiroho, ni kule mambo mekikaga, kuna mambo huwa inatendeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ghafla kukawa na tetemeko kuu la nchi, na Biblia inasema ya kwamba misingi ya gereza ikatingisika. Hallelujah. Mara hiyo milango yote ikafunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Milango yake higuka. Wacha nikwambie mpendwa, kuna milango umekuwa ukiomba Mungu kwa miaka mingi, umefunga, umeomba, lakini wacha nikuambie siku ya leo hiyo milango inaenda kufunguka katika jina la Yesu. Hallelujah. Milango ikafunguka, milango ikafunguka, milango ikafunguka, na wokovu ukapatikana. Kuna matendo inatendeka. Hallelujah. Na kule mambo mekikaga, kuna mambo makuu huwa inatendeka tukiwa mbele za Mungu, tukimwabudu katika kweli na roho. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Miujiza inatendeka, wokovu unapatikana, uponyaji unapatikana, ukombozi unapatikana katika jina la Yesu. Hallelujah, hallelujah. There is power, there is power. Kuna nguvu katika kumwabudu Mungu,
kuna nguvu katika kumsifu Mungu. Mpendwa, usichoke. Jitoe, jisalimishe mbele za Mungu. Endelea kumwabudu Mungu, maana huyu Mungu wetu ni Mungu mkuu. Yeye ni Mungu aketie kwenye kiti cha enzi, na amejinulia malaika, makerubi na maserafi, wale ambao wanamwabudu hawachoki kumwabudu. Mwathani arogocwo. Hallelujah. 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 Biblia inasema katika Isaia 6, mwaka ule Uzia alikufa, Isaia akamwona Mungu. Rema shekataba. Isaia akamwona Mungu akiwa ameketi kwenye kiti cha enzi ambacho kimeinuliwa juu sana, na hapo mbele akaona malaika, makerubi na maserafi, vile walikuwa wanamsifu Mungu. Kila serafi alikuwa na mabawa 6, 2 ya kufunika uso, 2 ya kufunika miguu, na 2 ya kupaa nayo. Na walikuwa na wimbo, walikuwa naimba mbele za Mungu wakisema, wewe ni mtakatifu, mtakatifu ni wewe. Mungu wetu tunayemwabudu ni mtakatifu. Shaka mahende ni mtakatifu, yeye ni mtakatifu. Wewe Mungu mtakatifu, tunajua wewe ni mtakatifu. Mungu wetu ni mtakatifu. Sharababa yanda, abudu Bwana, mwabudu Bwana. Mungu wetu ni mtakatifu. Kuna malaika hawachoki kumwabudu Bwana, wanaruka mbele za Mungu wakisema wewe ni mtakatifu. Wadara ndawa, mtakatifu ni wewe, mtakatifu ni wewe. Tunamwabudu Mungu mtakatifu wa watakatifu. Yeye ni mtakatifu wa watakatifu. Yeye ni mtakatifu. Mungu wetu ni mtakatifu. Mungu wetu ni mtakatifu. Biblia inasema katika Isaia 57 na mstari wa 15, maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akae milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi, nakaa mimi mahali palipoinuka, palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea. Rekarababa shanda, remasha karababa yanda, ili kusifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo yao waliotubu. Mungu wetu ni mtakatifu, anakaa pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea. Yeye ni mtakatifu, akae mahali ambapo pametukuka, pameinuliwa juu. Oreka mazeka, jina lake ni mtakatifu, jina lake ni mtakatifu. Shanda mazekereba, yende mama yanda. Mundalu kaiwe, Mundalu kaiwe, Mundalu. Naomba tunapomwambia Mungu wetu ni mtakatifu, tumuinulie mikono kama uko na uwezo. Nasema kama uko na uwezo wa kunyanyua mikono yako tunapomwambia Mungu ni mtakatifu. Maana malaika, makerubi na maserafi hawachoki kumwabudu Mungu. Wanainama mbele zake, wanasujudu wakisema Mungu wetu ni mtakatifu. Wazee 24 hao huzitupa taji zao mbele za Mungu, wanazitupa mbele zake, wanatoa taji zao, wanaziangusha mbele za Mungu, miguuni pa Mungu wetu, wakisema wewe ndiye unastahili, peke yako wewe ndiye unastahili. Wewe uliyeziumba mbingu na nchi na vyote vilivyomo, wewe ndiye unastahili. Wastahili, wastahili. Wewe ni mtakatifu Bwana. Sharararara baba yande. Mondaru, mondaru,
Tunaungana pamoja na malaika, makerubi na maserafi, Jehova, tukisema wewe ni mtakatifu, takatifu ni wewe, takatifu ni wewe, takatifu ni wewe, takatifu ni wewe Jehova, takatifu ni wewe, takatifu ni wewe. Takatifu ni wewe Bwana, takatifu ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe. Yena na 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 shalala, yena na 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 shalala, reda na 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 shalala, rema na na shalala, yena na 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 mazele.
kuendelea. Ukiwa umesimama tu hivyo, ningependa umwinulie Mungu macho yako na umwinulie mikono yako unapomwambia Mungu, hakika wewe ni mtakatifu, hakuna mwingine kama wewe. Ninajua wewe ni mtakatifu. Neno lako limesema jina lako ni mtakatifu, jina lako ni mtakatifu. Wewe ni mtakatifu, wewe takatifu. Wewe ni mtakatifu Mungu, wewe ni mtakatifu. Neno lako lasema katika Petro wa kwanza 1:15 ya kwamba mfalme mwema, wewe uliyetuokoa ni mtakatifu. Inatubidi nasi tuwe watakatifu, inatupasa nasi tuwe watakatifu. Ni kwa sababu Mungu aliyetuokoa ni mtakatifu. Wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu Mungu, nasi tunaomba tuwe watakatifu tukiwa mbele zako. Tunapoinua mikono yetu, tunainua mikono mitakatifu Bwana, mikono Bwana, mikono ambayo haina damu, mikono ambayo haina damu, mikono ambayo ni mitakatifu. Moko matheru eretwa bararia moko na iguru gayo kaga kuona thakame Ngai thĩinĩ wa moko maitũ Ngai. Jehova nĩ tondũ wĩ mũtheru, tũteithie gũtuĩka theru, kuwa watakatifu hata katika mienendo yetu, fikra zetu na mawazo yetu Bwana. Tuwe watakatifu, tuwe wasafi mbele zako, tuwe wasafi mbele zako, ili Bwana tunapotoa dhabihu, tunatoa dhabihu ambayo itakubalika mbele zako, ambayo itakubalika mbele zako. Neno lako lasema ya kwamba dhabihu zako Bwana ni roho iliyofutika na kubondeka. Unasema hiyo dhabihu haiwezi ukaidharau. Bwana tusaidie kuwa wasafi mbele zako, kuwa watakatifu mbele zako, tukiwa mbele zako, tunapokuabudu, tunapotumika mbele zako, tuomba utakatifu. Ni kwa sababu wewe ni mtakatifu. Takatifu ni wewe, takatifu ni wewe. Ugetawe mutheru no muhakana ithuĩ tũtuĩke atheru. Inatupasa tuwe watakatifu. Ni kwa sababu Mungu aliyetuokoa, Mungu aliyetukomboa, Mungu aliyetuita katika kazi yake ni mtakatifu. Neno lake lasema katika Petro wa kwanza 1:15 ya kwamba inatupasa tuwe watakatifu. Ni kwa sababu aliyetuita ni mtakatifu, aliyetuokoa ni mtakatifu. Ramashana bagande reke mashanda mazeta dabayanda reka mazete bebayanda. Jina lako ni mtakatifu. Wewe ni Mungu mwenye enzi na hakuna kama wewe. Jehovah God, we will never know why you are started. You are yesterday, today and forever. Wewe gayota setegia. Wewe ni Mungu wa milele na milele. Wewe ni Mungu usiyebadilika kamwe. Ukisema ni wewe ni mtakatifu, hivyo ndivyo ilivyo na itakuwa hivyo. Ni kwa sababu wewe ni Mungu usiyebadilika kamwe. Wewe ndiye jana leo na milele. Vile Mungu ulivyokuwa zamani nyakati za Ibrahimu, Isaka na Yakobo, hivyo ndivyo ulivyo hata sasa. Utabaki kuwa hivyo katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, hakuna kama wewe. Twakuinua, twakuabudu Mungu wetu. Shadabazeka ya rima mayanda raboshana. Oh precious Savior, Lord and friend, we've come to honor you as King. Our joy songs we rise and send them to our awesome God. Oh precious Savior, Lord and friend, we've come to honor you as King. Our joy songs will rise, I send them to our awesome
We worship you, Jesus. We worship you. We worship you. We worship you, Jesus. Twakuabudu, twakuabudu, hey, twakuabudu, hey, twakuabudu, yes, twakuabudu, twakuabudu, hey, twakuabudu, twakuabudu, yes, twakuinua, Twakusifu Yesu, twakusifu Mungu, twakusifu, twakusifu Mungu, twakusifu Yesu, twakusifu, twakusifu Mungu, hallelujah. Twakusifu Yesu, twakusifu, hallelujah, Yesu, twakuinua, twakuinua Yesu, twakuinua Mungu wetu, twakuinua. Hallelujah.
yote Mungu wetu. Unaweza. Twakuabudu, twakuinua, twakutukuza, twakupa utukufu wote Mungu wetu. Wewe uketie kwenye kiti cha enzi, wewe uishia milele na milele. Wewe ni Baba wa milele na milele. Wewe ndiye muumba wa miisho yote ya dunia. Mungu wetu, wewe hauzimi, hauchoki. Wewe ndiye huwapa nguvu wale wote wazimiao. Jehova, ni kwa sababu wewe ni mwenye nguvu na uwezo. Neno lako lasema mkononi mwako una nguvu na uweza. Mkononi mwako Jehova una nguvu na uweza. Hakuna kama wewe. Sharamazeketebande Sharababoselemazekaraba Shadabamazetebebayanda. Tunakupenda sana Mungu wetu, na hiyo ndiyo sababu Bwana tuko mbele zako tangia asubuhi Mungu wetu, tukikuabudu na tukikusifu katika jina la Yesu. We love you Jesus. Mwambia Yesu nakupenda. Haleluya. Kama unampenda mwambia Yesu ninakupenda. Haleluya. Ninakupenda sana na moyo wangu wote. Haleluya. Haleluya. Na moyo wangu nakupenda Yesu. I love you Jesus. I love you, I love you, I love you, I love you. I love to worship you Lord. Love to praise you Jesus. Napenda kukuabudu Yesu. Napenda kukuinua. Napenda kukusifu. Napenda kukutukuza. Na nilikuja nikuabudu na sitachoka kukuabudu. Haleluya. Mwambie jirani yako usichoke kumwabudu Bwana. Haleluya. Naona hata ikaradhi ukamwira jika kamwe dada yangu. Haleluya. Mwambie jika kamwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu bado tuko na masaa. Haleluya. Kwena madhaa matigarite. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tutamwabudu Mungu wetu na hatutachoka. Ni kwa sababu kuna malaika, makerubi na maserafi daima hawachoki kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawachoki. Nasi tusichoke. Tutikanoge. Mwadhani rogosho. Napenda tuimbe wimbo nasema nakupenda Yesu wangu nakupenda. Unampenda Yesu? Mwedete gai. Haleluya. Mimi nampenda kidogo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika maisha yangu Pastor Michael, Pastor Ananias Reverend, tulijuana na wao wakiwa vijana wadogo. Nilikuwa ninalikwa huko na their dad is bishop. Hallelujah. Tukajuana, nikawa hiyo familia. Kwa miaka mingi nimekuwa kwa huduma. Niko na 60 and above now. Na bado niko kwa huduma. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na nitaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na sitachoka kumtumikia Mungu. Maana ninajua si bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema katika Lamentation 3:25 ya kwamba Bwana ni mwema kwa wale wote wamtafutao, wale wote wamngojeao. Ikukiuga wega, Ngai ni mwega. Ngai ni agagirira aria mamwetagirira na akagirira ngoro ire murongoragia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana ni mwema kwa wale wote wamngojeao. Amekuwa mwema kwangu. Nimemwona katika maisha yangu na bado nitaendelea. Hallelujah.
nakupenda kwa moyo wangu wote, usiku na mchana, nakupenda Yesu wangu, nakupenda Yesu wangu, nakupenda kwa moyo wangu wote, nakuwaza usiku na mchana, nakupenda Yesu wangu, nakupenda Yesu wangu, nakupenda na moyo wangu wote, nakuwaza usiku na mchana, nakupenda Yesu wangu, nakupenda nekwendete Yesu wakwa, nekwendete na moyo yakwa yome, neshiragia otuko na mubenda, nekwendete Yesu wakwa, nekwendete Yesu wakwa, nekwendete umwana yakwa yome, neshiragia otuko na mubenda, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unampenda Yesu, udumu kwake. Kama unampenda Yesu, udumu kwa, ukiwa kijana, ukiwa mama, ukiwa mzee, tudumu kwa huyu tudumu kwake Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapomalizia, kwa sababu nimeona sasa niko karibu kumaliza my session, first session. Hallelujah. Kwa sababu niko na ingine, si ndio? Uinuliwe Yesu, wewe wema, 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 utukuzwe Yesu, wewe wema, urukiwe Yesu, wema, urukiwe Yesu, wewe wema, urukiwe Yesu, wewe wema. Hebu uliza jirani yako, uko na miaka ngapi? Na sikwambie. Tamuniki ule kuliogu. Haleluya. Amekwambia kona ngapi? Haleluya. Okay, nataka turuke. Weka hiyo. Nimeona mchungaji amekuja. Haleluya. Turuka sasa. Urukiwe Yesu, wewe wema, urukiwe Yesu, wewe wema, Yesu, wewe wema.
Ona maguru. Haleluya. Moja mbele, ngine nyuma, Haya, weka ndio niketi sasa. Hiyo ndio tutaenda sasa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So we will have another session hapo baadaye. Amen. But now we have an amazing opportunity. Natafuta Reverend Ray. Anyway, let me do that. I want us to give. I know you came prepared and I want us to give. So chukua sadaka yako, chukua sadaka yako. Chukua sadaka yako. Chukua sadaka yako. So if you are giving cash, you will bring in this basket. If you are giving online, I'll give you my number. I'll give you my number. So when you naona mmechukua simu, God bless you. Aya, Aya, weka hii number 07 0715 0715 569 448 0715 569 448 0715 569 448. That's for those who are giving online. Amen. Yes? Oturudie tena 0715 569 448. 0715 569 448. Now, I want once again to thank you for coming. Sadaka tutabarikiwa hapo baadaye. Reverend Ray will come and speak a blessing. But right now, I want us to listen to the word. Are you ready? The man who is bringing us the word is a man I know. Is a man we've served together. He has invited me to serve in his church. And among the few people I know who can take steps of faith and trust God completely, he is a man of faith. And so I know today, even if you don't have faith, please, shikiria yake. Amen. Amen. Because he is a man of faith. I've seen him obey the Lord in difficult times.
And I observed him, I studied him until I got strength to come and start here. And so the Abundance Church also, I can give him thanks as I glorify God, because he was part of the instruments that God used to encourage me. Ukiona mtu ameweza, inakuaga rahisi kuweza. Amen. So he's the man who is going to bring us the word today. Are you ready? Muko na Bible? Kabisa? Watu wa online kila kitu simu. Apostle Becky Suther. Thank you. God bless you. I see you. Asante kwa kuja. Now let us be upstanding as we invite him. Please open your heart. Open your heart. He fellowships with Kingdom Builders, a fellowship in Mweki, and his name is Pastor John Morioki. Let us invite him to the podium. Karibu sana, man of God, in the mighty name of Jesus. Karibu sana, karibu sana. Hallelujah. I love you, Lord, for your mercy never fails me. Kevin, I've been held in your arms. The moment that I wake up until I lay my head, I will sing of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, Jesus. All my life you have been so good. With every breath I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, Jesus. All my life you have been so good. With every breath I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is not enough, is not enough for me. Your goodness is not enough, is not enough. Your goodness
is not enough. Oh, your faithfulness is not enough. Is not enough to me. Oh, your faithfulness is not enough. Is not enough to Jesus. Your goodness is not enough to me. Oh, your goodness is not enough to Jesus. Your goodness is not enough to me. Ambia tu Bwana, thank you Jesus. Thank you for your love. Thank you for loving me. Thank you for choosing me amongst many. Asante Bwana kwa upendo wako. Asante Bwana kwa uaminifu wako. Asante kwa vita umenipigania. Asante Bwana kwa kuniteua Bwana. Asante kwa kunipatia hekima ya kukupenda. Father, we thank you. We thank you Jesus. We thank you Lord. We thank you for your goodness. We thank you Lord. All my life Father, you've been faithful. I've seen you Lord carry us through. Malani mazopoleka la bahande rebezila bahanda. Parade kapaze katarabazila bahanda. Sipare tu sababu ya kuambia Bwana asante. Mwambie asante. Father, I come to say thank you. I've come to say thank you Lord. I've come to say thank you. I've come to say thank you Jesus. Oh rabashala barabara. You've done me good, oh God. You have fought my battles. You have established us, even as a church, the abundant church, oh God. We have seen you, Lord. We love you, Jesus. Ekulaha maweko maku Nyanere juya ore mwega Utireka iyo getawe Ni ukumayo igoro nathi Weno waku neo maketie Ukagegia ngoro yakwa Na nikyo negora mawiko maku Nyanere jure ore mwega Gotie Ngai ogetawe Niokumagio iguru Weno aku neo make Kagegia ngoro yakwa Na nikyo Digatiga kuwa oremwe digatiga kuwa maremone Dikarigalerwa nale Digatiga kuwa oremwe Digatiga kuwa maremone
Father, that is our confession, oh God. You are so good to us, oh God. You are so faithful, Jesus. You are so kind, oh God. You have clothed us, oh God. Umetulisha, umetuvalisha. Bwana, umetengeneza njia kule Bwana hakukuwa na njia. Umetuondolea hata na aibu, ewe Bwana. Asante hata kwa akili timamu Bwana umetupa. Asante kwa maono ambayo umeweka ndani yetu Bwana. Asante Mungu kwa kila mmoja aliye hapa. Thank you for every soul that is in this place. Thank you for every destiny that is represented here, oh God. Si Bwana wa majeshi, unene nasi kwa sauti ambayo taweza Bwana kuielewa na kuisikia. Father Lord, we empty ourselves to you. We present ourselves to you, Lord. That Father, you may speak to us. Nena nasi ewe Bwana. Nena nasi mfalme wa amani. Speak unto us. Mungu yeyote ambaye amebeba mizigo yote Bwana, mawazo yake yameibiwa Bwana, na tangaza urejesho. Tangaza urejesho katika jina la Yesu. Kila hofu Bwana, yeyote ambaye anaweza kuwa na hofu, tangaza hiyo roho ya hofu iondoke katika jina la Yesu. Command every spirit of fear to go in the name of Jesus. I command every spirit of doubt to vacate in the name of Jesus. I command every spirit that is not of God to go in the mighty name of Jesus. Maleka lepa zila bahanda. Baba, natangaza kuna hata mmoja atatoka mahali hapa jinsi alivyokuja. Tangaza Bwana, wanaokuaminia uponyaji, Mungu wa majeshi, toka mahali hapa Bwana wakiwa wamepokea uponyaji. Walio katika njia pada katika maisha yao, ewe Mungu, tangaza Mungu wa majeshi, unapotoka mahali hapa Lord, you'll order them, oh God. You show them the way to go in the mighty name of Jesus. Father, speak, oh God. No more confusion. No more, oh God, wandering in the same place, oh God. Katika jina la Yesu, lena makozi la bahanda. Hana Bwana wasiojielewa, Mungu wa Israeli, tangaza uweza wako, nguvu zako Bwana, neno la kuwezesha kila mmoja kujielewa. Katika jina la Yesu, waliobeba huduma kubwa na wajielewi Bwana, tangaza Mungu wa Israeli, by the hand, oh God, of this service, oh God, by the hand of today, la kuzi la bahanda, hizi huduma Bwana zinafunguliwa. Waliobeba karama kubwa za Roho Mtakatifu, wewe Bwana, that are inactive, oh God, Mungu wa Israeli, wacha hizi karama zianze kuachiliwa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, la kaushala bahanda. Let there be freedom today. Let there be liberty today. Kila sauti Bwana wa majeshi ambayo imefungwa, tangaza iachiliwe katika jina la Yesu. Every voice the Lord has been silenced, oh God, let it be free now. Father, we thank you and we honor you. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Kila mmoja aseme amen. Bwana Yesu apewe sifa. Naitwa Pastor John Muriuki. Tunaweza pokea viketi vyetu. Nimekuja na brother Kevin. Kevin, unaweza salimia tu watu hata ukiwa hapo. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Naitwa Kevin. Nashukuru Mungu kuwa mahali hapa. Na Mungu awabariki sana. Thank you Kevin. Tunahudumu na Kevin Kingdom Builders, na pia kuna online ministry yako nayo ya Gathering of Worshipers. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Najua wakati ukikuta watu wengi ambao wameingia mahali pa juu katika area fulani, unasikia umenyenyekea zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Thank you Pastor Michael kwa sababu ya huu mwaliko. Sichukui ilikuwa jambo la kawaida. Praise the name of Jesus. Brother Michael niliweza kujuana na yeye 2024. Mimi nilikuja Nairobi kuhubiri. Praise the name of Jesus. Lakini niko na vazi lingine la corporate world. Bwana Yesu asifiwe. So najua huwa zinatusaidia. Bwana Yesu apewe sifa. So nilikuja kuhubiri. Hallelujah. Naamini hata watoto wetu wataenda mataifa ya mbali, na hawataenda hasa ati haitakuwa precisely the first thing
is preaching, but anaweza enda akiwa kama daktari, anaweza enda akiwa kama manager, anaweza enda akiwa kama kitu kingine, lakini akifika pale anaanza kudhihirisha kile Mungu ameweka ndani yake. Praise the name of Jesus. Hallelujah. So the day I got an opportunity to come to Nairobi, it was so clear to me, I've gone for ministry. Praise the name of Jesus. Hallelujah. So nilipokuja tulienda mji wa Mweki na tukaanza huduma na Pastor Grace. Napokeeni salamu za Pastor Grace. Hallelujah. Na Pastor Grace precise ile aliniambia nikusalimie. Na tulipoenda mahali pale tukaanza huduma 2024 and around November, siku moja tu nilikuwa nimeketi hivi kwa kiti nikasikia ningetaka kuenda online, ningetaka kuenda kwa radio. Nilikuwa tu nafikiria hivyo, nikapigiwa simu, nikaambiwa John, nakupatia namba ya mtu anaitwa Dr. Joroge. Bwana Yesu asifiwe. Umpigie, ni mtu mzuri. Nikampigia na tukaenda kuhubiri naye Muoroto. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So thank God for the opportunity that you accorded to me to preach in radio. Na niseme mahali pale Mweki tunaendelea vizuri. Pastor Michael amekuja mahali pale not once, not twice, isn't it? You've come a number of time. Na nashukuru Mungu kwa sababu ya ile kazi ameanza mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. 2021 sikuwa na maono ya kuingia katika ministry. I was just a good church member, faithful person. Bwana Yesu asifiwe. Tu nilikuwa naamini ni kuwa mfanya biashara, a career person, or even a politician. Bwana Yesu asifiwe. And early in the morning tugeingia kanisa. We used to go early, masaa 11 every Sunday. So tugeingia pale, kanisa letu limezaliwa na KSF Karatina. Bwana Yesu apewe sifa. So tugeingia mahali pale asubuhi, ningehisi nikiomba. Unajua wakati umezama katika uombezi, ningehisi nikiomba maombi kama haya. Baba, katika jina la Yesu, an army is rising. An army that will know no retreat. An army that will never, will not retreat back. That will not defile itself. And I will declare, release them, Lord. Bwana Yesu asifiwe. To me, I thought it's a very different army. Mimi nilikuwa nafikiria ni another army. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa mawazo yangu, singewahi fikiria. Praise the name of Jesus. Lakini wakati Mungu alisema wakati ni sasa, nilipopeperushwa, mambo ilienda bio sana. Praise the name of Jesus. So nikwambie wewe ambaye Mungu amekutuma hapa ili mufanye kazi ya Mungu na mtumishi wa Mungu Pastor Michael. Praise the name of Jesus. Be faithful. Praise the name of Jesus. Just serve sometimes even without. Unajua kuna wakati unaanza kujiuliza what will there be for me, like Peter. Unajua Peter aliuliza hii swali on our behalf. So usiulize Pastor Michael. Peter aliuliza. Peter alienda akauliza Yesu, "We Yesu." Unajua alienda kumuuliza wakati when a rich young man alikuja. Is it rich young man or the man of the during the night? The rich young man. Bwana Yesu asifiwe. Yule kijana alipoambiwa ende uze vitu zake. Unajua Peter, I thank Peter alisimamia watu wengi. Aliposikiliza hiyo story, ameambiwa uze kila kitu, amekataa. Hivyo tulia kigu. Bwana Yesu asifiwe. Alishindwa, kwa hivyo sisi ni wajinga. Kama huyu amekataa. Akaenda kauliza Yesu, sisi tuliacha bibi zetu, tuliacha biashara zetu. Kama mimi ni I was a professional fisherman. Bwana Yesu asifiwe. And tukakufuata. Yesu Kristo alimwambia kuna mambo mangapi? Matatu. Ambia mwenzako kuna mambo matatu. Lakini najua utapata tu mawili, ya tatu ndio hautataka. Akamwambia ya kwamba kuna utajiri mara 100 hapa duniani, sio mbinguni. 100-fold completeness. Praise the name of Jesus. Hallelujah. So wakati tunamtumikia Mungu, there is completeness mara 100. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Nikwambie wewe kijana ambaye uko hapa, wewe mzee uko hapa, nikwambie hivi. Mungu hanaga deni na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. So wakati unapomtumikia, umeona mama hapa vile anasifu. Hallelujah. So kuanzia ministry ni kuanzia 60 years.
kama sikise unaweza fanya hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na unaruka hivi. Umeni encourage sana. Sababu kuna wakati tunaona kama tumeanza tumechelewa. Kumbe ndio tunaanza. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mwenzako ndio tunaanza. Haleluya. Kama mtu asikisa ndivyo anafanya. Nitata nikute hata wazazi wengine mahali niwaambie wewe tikaka iwe kuragia. Bwana Yesu asifiwe. Tikaka iwe kuragia. Wacha ni kujifanya wazee. Bwana Yesu apewe sifa. Ni vile hamtumikii Mungu. Nao aliambiwa mambo magapi? 3. Mambo ya kwanza kaambiwa mara 100 wapi? Hapa duniani. So unapomtumikia Mungu, do not glorify oppression. Praise the name of Jesus. Usiwahi glorify oppression or lack. Wewe kile unafaa kujua unaweza pitia msimu wa mapode, lakini haufai kukaa katika mapode. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza pitia season of waiting on God, but you should not live there forever. Na uweke hema yako pale na useme gobuka. Praise the name of Jesus. Na madhi do kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Kama hakungekuwa na utajiri mahali hapa, ungetuita na drama na kalingalinga. Na niko na uhakika kuna watu hapa hangekuja kupigiwa drama na kalingalinga. Bwana Yesu asifiwe. Hata hapa nimemuomba ruhusa niweze kukanyaga. Praise the name of Jesus. Tunaona ni ameinua kanisa la Bwana, kuna viwango. Praise the name of Jesus. Hallelujah. So utajiri unahitajika na unahitajika tena sana. John 10:10b, the Bible says that Jesus came that we may have life and have it abundantly. Other version says rich and satisfying. So rich satisfaction is the void that is in the heart of man. Hallelujah. That is where you can find a very rich man but very void. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo void ni Yesu anajaza. Bwana Yesu asifiwe. So mara 100, jambo la pili akaambiwa nini? Uzima wa milele. So baada ya kusifu, baada ya kufanya mambo yote, we will go to heaven. Jambo la tatu akaambiwa nini? Ade persecution. Ade persecution. Sema persecution. Watu watakagi hapo. Praise the name of Jesus. Umeokoka na msifu Mungu, alafu mahali mmefanya kazi, mnaenda bash, mnaambiwa sasa muzika ndio huo. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Sasa wewe ni dada uko pale au ndugu uko pale, unakaa haushikanishi. Praise the name of Jesus. Na unaanza kuongelelewa, unaanza kukaa kama haushikanishi. Wengine hata unaweza ondolewa kwa kazi. Praise the, those are persecution of the righteous. Praise the name of Jesus. Hallelujah. So when you are persecuted because of the gospel, it is not a strange thing. Sema it's not a strange thing. Wakati umeokoka kwa jamii yenu, umeambiwa ufanye uamuzi wa mambo magapi? 2. Kana neje socio, kana neke, kana goikara guku. Uamue kama ni huyo Yesu au ni kusomeshwa. Hallelujah. Sema uende, lazima upate hekima kwanza usomeshwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Unajua lazima uwe na hekima. Praise the name of Jesus. Lakini kuna vile unaweza ambiwa huku lazima uabudu miungu yetu. Na unajua wazazi wangu pengine mahali ukoo mahali nimekaa lazima mganga anakuja na tunampatia matoleo. Sasa huwezi kubaliana na yale mambo. Bwana Yesu asifiwe. So at that point, that is where unaenda na neno la Bwana, where Jesus said that I have not come to bring peace even in a family. That in a family of 5, 3 will be against 2 and 2 will be against 3. Praise the name of Jesus. And Jesus said, whoever will love his life will lose it. And whoever will lose it for my sake will have it. So wakati umesimamia mahali pa Mungu even in your family, wakati umesema even if you choose to go and serve other gods, me I will serve my God. Bwana Yesu asifiwe. And unarushwa ije kama outcast. That is your way to win the whole family. The route to win your whole family is when you stand for the praise of God. Au unaweza wajoin muishe mkiwa wote pamoja. Lakini wakati umesimamia mahali pa Mungu, kidogo kidogo Mungu anakuja na hidhirisha uaminifu wake katika maisha yako. And when the people see the goodness of God in your life, wanakuja wanasema, for sure we have seen you serve the true God. Praise the name of Jesus. So persecution as it comes,
Usianze kutoroka kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Usianze kusema kwa Yesu kumeboeka, wakati ninaomba ndio mambo inaendelea kuwa mabaya. Wakati ninamtumikia Mungu ndio, I don't know those things. Praise the name of Jesus. Ascending in prayers, that is my topic. Praise the name of Jesus. Halima shalabada labash labazina. Hallelujah. Ascending in the praise of prayer. Asante mtu wa kamera, nimekuona. Bwana Yesu asifiwe. I have seen you. Kuna mambo tutaomba. Kevin, angalia vizuri. Praise the name of Jesus. Hallelujah. We've also come to learn ascending in prayer. Ni vizuri kuascend. Nimeona mlikuwa mna ascend. I was online and I could see you ascending. Praise the name of Jesus. Ascending ni kwenda mahala pa juu. Bwana Yesu asifiwe. James chapter 5 verse 16. Father, I pray, give me speed in Jesus' name. James chapter 5 verse 16. James 5 verse 16. Pastor Michael, hapa kuna screen kubwa. Lakini siku ya leo ni ugodhomera. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. James 5 verse 16. Biblia inasema, James chapter 5 verse 16. James chapter 5 verse 16. We thank you, Jesus. Jakufu idhano. James chapter 5 verse 16. Yes. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Usiondoke pale. Niliangalia, this is a conference of worship and prayers. Bwana Yesu asifiwe. And I thank God because of the foundation of prayers in every altar. You'd rather take the longest time but have the right foundation. Bwana Yesu asifiwe. Na niseme kanisa huo muda kidogo nimeona ukimutate. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mnaekaga mahubiri mingi, kuna Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. But it's right to have the right foundation. So the Bible says, James chapter 5 verse 16, the effective and prayer offered in faith will make the sick person, the Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Therefore confess your sins. Thank you. B, the Bible says, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Say, I'm the righteousness of God. The righteousness ambayo Mungu ananena hapa ni utakatifu ambao unakuja kupitia wokovu. Bwana Yesu asifiwe. In Romans chapter 3 verses 22, the Bible says, this righteousness is given through faith in Jesus Christ. Bwana Yesu asifiwe. So yeyote ambaye ameokoka is authorized to have powerful. Bwana Yesu asifiwe. Uko na uwezo wa kuomba powerfully, kugenerate power katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So kama umeokoka, you already qualified for powerful and effective prayers. Bwana Yesu asifiwe. So there is those two words, powerful and effective. Bwana Yesu asifiwe. There is a time kanisa kama hapa tunaweza ugana hapa, we generate power, lakini tukose effectiveness. Effectiveness is whereby we are directing our prayer to a particular area. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao walifanya physics, praise the name of Jesus. Hallelujah. Work is distance times effort. Ndivyo. Work D times praise the name of Jesus. So uobezi wako lazima, after experiencing the power, lazima tuanze kuona matokeo. That is the effectiveness. Hapo sasa ndipo unaomba, sio kwa sababu tu ya kuomba. Umeingia hapa sio tu kwa sababu ya kuingia.
umekaa hapa sio tu kwa sababu ya kukaa, lakini uko na malengo. Praise the name of Jesus. That is the effectiveness. So yeyote ambaye ameokoka, Bwana Yesu asifiwe, na amedumisha vazi lake. Acha nipita kidogo. This righteousness, unaona hii shati ya Pastor Michael. Bwana Yesu asifiwe. Unapookoka unapewa nguo ya white. Na unapopewa nguo unafaa kukaa nayo ikiwa white all through. Praise the name of Jesus. But now you can make it dirty. Bwana Yesu asifiwe. So wakati umeokoka haimaanishi ukose kulinda wokovu wako. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Wacha nifikisha hiyo hapo. Praise the name of Jesus. Sababu kuna mtu anaweza sema nitoke iguire wahonoka ndio. Praise the name. Lazima ulinde wokovu. That is what the Bible says. Work out your salvation with fear and trembling. Because in the book of Revelation, Biblia inasema in the heavens there were thousands and thousands with pure white robes. Hakuna hata mmoja alikuwa imegasha. Bwana Yesu apewe sifa. So unaweza kuwa bado uko na nguo yako ya white lakini iko na mgasho. Lazima utafute jiki ya kiroho. Praise the name of Jesus. Hallelujah. So niseme prayers is powerful and ought to give results. Praise the name of Jesus. Niseme prayer is an art. Kuomba ni kitu unaweza jifunza. Jina Yesu lipewe sifa. You can learn to pray. Abia mwenzako unaweza soma kuomba. You learn to pray. Hata wanafunzi waliuliza Yesu tufunze teach us how to pray. So you can learn to pray. Praise the name of Jesus. Hallelujah. So that is why mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Elijah, he knew how to pray powerfully. And to go to the king, 1 King chapter 17 verses 1. He went to the king na akamwambia, because ukienda hapa James chapter 5:17. Elijah was a human being, even as we are. He prayed earnestly that it did not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed earnestly. So he knew how to birth rain. Bwana Yesu apewe sifa. So it is something Elijah hakuwa anabahatisha. Kama unaweza enda 1 King 17 verses 1. Elijah anakuta mfalme Ahab, anamwambia huku hakutanyesha kipindi cha miaka migapi? 3 for some few years and hiyo Kiingereza inasema mpaka mimi mwenyewe nikuje niseme kunyeshe. So unaweza kuwa umelani hiyo art. Umejua jinsi ya kutafuta Mungu kupitia kuomba until you know what you need to do when you need to birth a particular season in your life. Bwana Yesu asifiwe. So unaweza birth seasons in your life through prayers. Bwana Yesu apewe sifa. Na kuombea hiyo neema ya kuzalisha majira katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Elijah alizalisha majira ya mvua. Hallelujah. Kwanza alizalisha majira ya kiangazi. Alafu yeye mwenyewe akaenda akazalisha majira ya mvua. Praise the name of Jesus. So you can learn to pray. Hallelujah. Niseme some of the foundations of prayers. Unapoingia katika kuomba, unajua ndio nimesema prayer is taught and it is learned. Praise the name of Jesus. One, you must believe that God exists. Hawezi kuja hapa unasema raba kopo zola bahata. Bado una doubt. Usually uko hii. Anakaanga wapi? Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Yani you are doubting. Hata ukiomba, you are not very sure. Na niposa umeona watu wengi Nairobi baada ya kuomba because they are not confident with their God. That is what the Bible says, that do not throw away your confidence in God. Praise the name of Jesus. Baada ya kuomba because they are not convicted ya kwamba Mungu yupo. Yule mtu jioni unakuta unaona ameingia kwa nyumba fulani, anaenda kusomewa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Sababu anataka ile instant. Praise the name of Jesus. Na wao wa ile ministry ni wengi sana. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Atagaza tutakuwa na hiyo imani. Hebrews chapter 11 verse 6, the Bible says, hallelujah, that it is impossible to please God without faith. And whoever that comes to him must believe, 1, he exists. 2,
he is a rewarder of them that seek him earnestly. So Mungu hatakai kutafutwa lazily. Is seeking him earnestly. Praise the name of Jesus. So unapoingia mahali hapa ili uweze kuomba, lazima kwanza uwe na imani Mungu yupo. Unapoanza kuomba, hata ukisikia masauti inakwambia gagaidale kuo, lazima unaiambia I know God exists. Praise the name of Jesus. I know God answers prayers. Hallelujah. You must believe God exists, and 2, you believe that God answers prayers. Jeremiah chapter 33 verses 3, the Bible says, call unto me and I will answer you. You must believe God exists and he answers prayers. Praise the name of Jesus. Jambo lile lingine unapo ingia katika uombezi, you must pray through the word of God. Usiombe kwa maneno yako. Na leto lea guka wito. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uombe. Bwana Yesu asifiwe. With the word of God. Praise the name of Jesus. Hallelujah. That is why Mungu alitafuta nini anaweza onyesha the symbolism of how, yani amehakikisha neno lake haliwezi likarudi bure. Akasema kama vile mvua inavyotoka mbinguni. Unajua sasa naangalia mwanadamu. Ni nini inaweza fanya mwanadamu aelewe kile ninachomwambia? Akaona mwanadamu anaweza amini mvua. Bwana Yesu asifiwe. Kaambia okay sawa. Unaona vile mvua inashukaga, inakuja chini, inaponyesha mimea inamea, hivyo ndivyo neno langu lilivyo. Praise the name of Jesus. Hallelujah. So you pray with the word of God. You carry with you word. What has God said concerning your situation? What has said God? Did God say I suffer all through? Praise it. He said that I live. Na, kama kuna neno naweza kalia masaa yote. It's John 10:10b. Na John A nikwambia shetani wewe ni kuiba uliiba. Na B inasema ya kwamba I live rich and abundantly and satisfying with no voidness of life. Praise the name of Jesus. So lazima uombe na neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Joshua 14 verse 6. Huyu ni Joshua ambaye Caleb anaambia Joshua, remember. Praise the name of Jesus. He reminded what was said. What is it said concerning your life? Praise the name of Jesus. Hallelujah. And then unapoomba, you must believe to receive. The Bible says in Mark chapter number 11 verses 23. Praise the name of Jesus. Mark chapter number 11. Mariko 11:23. The Bible says, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Praise the name of Jesus. It will be done for them. Therefore I tell you, whatever you ask, sema whatever. Not some things, whatever. So Pastor Michael, whatever you ask concerning the city of Kiabu or the town of Kiabu, God is able to do it. Praise the name of Jesus. Not some things, not what people say, but the Bible says, whatever you will ask in my name. What is the Bible says? Whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Bwana Yesu asifiwe. So tunapoomba lazima tunaomba tukijua and pray and I'm receiving. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Na lazima uwe na hekima ya kureceive, because God can say wait. Hallelujah. Receive it immediately. Praise the name of Jesus. But that does not mean he has not answered. Because sometimes God can say wait. Alafu na wewe unakosa kuwa na hekima ya kwamba Mungu pengine kuna mambo angetaka yakamilike katika maisha yangu, badala ya kugoja ndio huyo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So you must believe it has been answered. So tunapoendelea kuomba siku ya leo, believe God has answered your prayers. And you receive it and you confess it. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Jambo lile lingine
You must believe. Simesema you must believe. The Bible says in James chapter 6 verses 8. Ya kwamba that you must not have doubt in you. Praise the name of Jesus. Unaweza andika hiyo. James 1:6 up to 8. Praise the name of Jesus. It speaks about a double-minded person. Mtu ambaye ako na mawazo mawili. Hata akiomba kweli Mungu anaweza fanya. Bwana Yesu asifiwe. Kweli kitu Pastor Mike wanasema ni ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Kweli Mungu ako na yeye. Bwana Yesu asifiwe. It says a double-minded person is unstable in all he does, and he should not expect to receive anything from the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Declare, I will never be a double-minded person. Hallelujah. Because the Bible says a double-minded person is unstable in all he does, and he should not expect to receive anything from the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Jambo lingine, you must have clean hearts and clean hearts. Wakati unaanza kuomba lazima mikono yako iwe sawa. How can you ascend the mountain of the Lord? Our mama kibisha hapa ameongea mikono iliyo safi. Bwana Yesu asifiwe. Psalms chapter number 24 verses 3, the Bible says, tutikia batakirima kia Ngai na moko mena giko. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi panda mlima wa Bwana ukiwa na nini? Na mikono iliyo chafu. Who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in the holy place? The one who has clean hands and a pure heart. Hands is your dealings. How do you deal? How is your business? Praise the name of Jesus. How do you treat other people? How your mikono ni ya kupatia watu power ya cheek. Power ingine ya huku. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo mikono wakati Mungu anaiangalia na unamwaminia Mungu, bariki kazi ya mikono yangu, inakuwa vigumu. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wako now, it is where the issues of life are. Praise the name of Jesus. The heart is the emotions. Wivu, chuki, mambo ya about ni fiche ndani. Praise the name of Jesus. Hallelujah. So as we speak about ascending in prayers, lazima uangalie moyo wako. Moyo wako uko na hata magonjwa, uko na envy, uko na bitterness. Praise the name of Jesus. It will be hard for you. Because at times people insist mounting in the praise of prayer with bitter hearts. And mounting in the praise of prayer with envy, with malice. Anaweza pea sifa. Yaani unataka kuzama na unasema kufe. Hiyo ministry ishe. Wanaweza asifiwe. Mungu anakutumia signal number 1. Tiga kuhoya ugua. Wacha kuomba hivyo. Unaignore. Unaendelea avujike. Maisha yake isabaratike. Mungu anakuja mara ya pili anakuambia, mimi siobagi maombi kama hayo. Wanaweza asifiwe. Unaendelea. As you continue, unapenya riam fulani za roho. Unapozipenya mapepo inaanza kukuhudumia. Wanaweza asifiwe. Unaweza kuhudumiwa na pepo. Na ni kweli yule mtu ulimwambia mguu ivujike, kama hakuwa amesimama vizuri na hajitetei, mguu inavujika. Unasema si unaona tuliomba na mguu ikavujika. Eti maho yako shokio. Tiga iwasho kirie ne daimono cia kiriatia. Sio Mungu alijibu, ni mapepo yalijibu. Na kuanzia wakati huo wewe ni mhudumu wa shetani. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Because Mungu anasema mlima wake unapandwa na walio na mioyo safi. You must repent. The Bible says, mahali tumeanzia Marko chapter 11. No, James. Marko na pia James. Because even James, the Bible says, confess your sins to one another. If you go to Marko, the Bible says, forgive one another. Bwana Yesu apewe sifa. Because one of the enemy of prayer is unforgiveness. The Bible says, whoever hates his brother is like a murderer and will start judged. Praise the name of Jesus. So wezi zama mahali pa uombezi na umebeba watu na moyo wako. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Haijalishi uko age gani. Unaweza kuwa katika ile age ya competition. Sio kuna age ya competition. Bwana Yesu asifiwe. Habia Bwana, najua tuko in a competition. You can analyze the competition I could be talking about. Unaweza bia Bwana, I know we are in a competition, but this competition is not out of jealousy. Praise the name of Jesus. Sitabeba mtu vibaya, sitabeba mtu vibaya na moyo wangu. Praise the name of Jesus. Ili Mungu anaposhuka, ni kweli mnaona ni Mungu, sio roho ya divination imeanza kufanya kazi.
Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mundu wihuragirwo ni roho muno, ukiona Mungu ambaye anazama alafu anakutusi, anakwambia kikitu, jiulize ni roho gani? Ni roho gani huyo? Huyo ni roho mgani? Bwana Yesu asifiwe. Huyo sio roho wa Mungu. Roho wa Mungu ni wa upendo. I know we are work in progress, but there are limits altogether. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh. Tunaendelea vizuri. Bado tunaweka foundation. Jambo lile lingine, allow the Spirit to carry you in the place of prayer. Lazima ukubalie Roho Mtakatifu akubebe. You must allow the Holy Spirit. Unakubalia Roho wa Bwana. Pray with your mind and then allow the Holy Spirit. Praise the name of Jesus. The Bible says in Ephesians chapter 6 verses 18, and pray in the Spirit in all occasions. Bwana pray sifa. Kubalia Roho Mtakatifu akubebe. Romans chapter 8 verses 26. Romans chapter 8 verses 26. Jesus, I thank you because it is happening in Jesus' name. Hallelujah. Romans chapter 8 verses 26. Biblia inasema hivi. In the same way, the Spirit helps us in our weaknesses. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us through wordless groanings. Hii haimaanishi useme haujui kile unachofaa kuomba. Hata useme hata sitaenda kuomba juu I don't know. Bwana Yesu apewe sifa. The Holy Spirit is a helper. Once you appear in the place of prayer, the Holy Spirit will carry you to what is in the will of God, even concerning your life. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ingia mahali hapa umekuja na hoja mbili za kuomba. But as you continue praying, unaweza kuambia Roho wa Bwana nisaidie. As you get submitted, as you get submerged, Roho Mtakatifu anakubeba. Unaweza kusikia kuna mambo unaomba that is far away even for what had brought you here. Praise the name of Jesus. Roho Mtakatifu amebeba. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So lazima ukubalie Roho Mtakatifu afanye nini? Akusaidie. Lakini usiseme, kwa sababu nimeanza kusikia kuna mahali nimeanza kusikia hiyo. Maombi kimalizwa, Mungu hata ile ingine yote hatujaomba kwa sababu hatujui. Roho Mtakatifu atuombee. Sio hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Usitakosa kuomba yote. Na useme Roho Mtakatifu hatujui tutaombea nini. Roho Mtakatifu tuombee. Tuendeleeni na shughuli zetu. Bwana Yesu asifiwe. Is once umesubmerge in prayers. Bwana Yesu asifiwe. Umezama katika uombezi, Roho Mtakatifu anakubeba. As you stay in the place of prayer, the Spirit searches the will of God. Bwana Yesu asifiwe. With groanings that even your word cannot use. Praise the name of Jesus. So long as you're in that place, the Holy Spirit is working. Bwana Yesu asifiwe. Unapoondoka nasema, we are your helper. We are not the men working. You are the one working. We come to help you. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ascending in prayer. Hiyo tulikuwa tumeweka foundation. Bwana Yesu asifiwe. Sina kibia. Hallelujah. Mark chapter number 10 verses 47. Mark chapter number 10 verses 47. Tutakupeleka hatua 4 alafu tutaomba. Lakini nimeona tunaomba sana. Already nimesema nimekuja tu kukupatia some of the notes. You could be having them au ufunuo ili kila wakati unapoomba unajua kile kinaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Mark 10 verses 47, the Bible says, when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus! Bwana Yesu asifiwe. Son of David, have mercy on me. Hallelujah. Akapo ameenda crusade za pale nje. Unapaza anasema, Thoma, nalele, akiugatea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimesoma vile Bartimaeus aliomba. Hapo kuna exclamation. Bwana Yesu asifiwe.
It says, when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, son of David, have mercy on me. Many rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Jesus stopped and said, call him. So they called to the blind man, cheer up, on your feet. He is calling you. Praise the name of Jesus. Jesus stopped and said, call him. Oh, nimerudia hapo. So, nimesoma 49, sasa tuko 50. Throwing his crock aside, he jumped to his feet and came to Jesus. What do you want me to do for you? Jesus asked him. The blind man said, Rabbi, I want to see. 52. Go, said Jesus, your faith has healed you. Immediately, he received his sight and followed Jesus along the road. Ascending in prayer. Sema ascending in prayer. So tuangalie vile Bartimaeus alipokea uponyaji kama njia ya kuomba. Praise the name of Jesus. Hallelujah. So the first stage is overcoming self and your own flesh. You must overcome your flesh and yourself if you want to ascend in the praise of prayer. When Bartimaeus heard Jesus is coming, hakutaka kujua, he shouted, low self-esteem out. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kile watachosema out. It is me and Jesus. Bwana asifiwe. I don't care what people will say. I don't care the analysis. If anything, I've been here and they're already tired of carrying me and giving me the coins. So in the praise of prayer, wakati watu wanaingia katika uombezi, jambo moja huwa linakwaza watu ni mwili wako. Mauigui maku. Maheshima. Bwana Yesu asifiwe. Hata uvivu. Unajua, if you read the Bible, began to shout. It is work. Shouting is work. Say shouting is work. Shouting is work. So kuna mtu anaweza shindwa kuomba kwa sababu hata kuomba kwenyewe, kwenda kanisa. Sasa hii anasema, Pastor Michael tuko na wewe. Wapi? Online. Online uko wapi? Kwa bed. Praise the name of Jesus. Hallelujah. So it is work. Prayer is work and it works. Praise the name of Jesus. So lazima one, you beat your flesh. You beat the personalities ambazo zinaweza zuilia Mungu akusikilize. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Sasa ukikuja hapa wakati wa kuomba, how you beat yourself. Ni kwamba unajua ni mimi na Mungu. Sasa kujua vile neighbor atasema. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Ukisikia kuloa machozi, unaloa machozi. Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Sasa kusema na hii niliweka jana. Sade huwa unatoa kama unaweka. Bwana Yesu asifiwe. Sio baya, lakini sade unaweza kuwa unatoa. Sisemi ni sheria. Lakini nasema wakati unajua umeenda uweponi mwa Bwana, unaweza jua, because I don't know what my God may demand. Hello, nyume yako uhana dhiki. Praise the name of Jesus. Hey, we pray with all of ourselves, our mind, our emotion, like Hannah, how she prayed. Any prayer that can be answered is a prayer that your emotion is there, your mind is there. Ikijaribu kutoka na yabia rudi. So, shouting is work. You must not be ashamed. Praise the name of Jesus. Matthew chapter number 26 verses 40. Ashaodoka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hawezi kidelia, hawezi kaa mahali pa uombezi dakika 10. Lazima angalie simu au atafute chiwenga au atafute, yaani kitu tu ya kumweka busy. Bwana Yesu asifiwe. You cannot tarry. You cannot stay 1 hour. So you must work out your flesh.
That is why Paul is telling Timothy that train yourself to be godly. Bwana Yesu apewe sifa. Train yourself. You train. Bwana Yesu apewe sifa. You must train. Ya kwamba you can kneel in the presence of God for 1 hour and above. Praise the name of Jesus. Because ili ushinde huo mwili kupiga magoti kidogo, unasema ai hiki ukirane mone kuthie na nikiamuka nishindwe na kuenda. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ufunze huo mwili unaweza piga magoti 1 hour. Matthew chapter number 26 verses 40. Matthew 26 verses 40. Biblia inasema hivi, Yesu Kristo alienda na wanafunzi, Yesu Kristo. Then he returned to his disciples and found them sleeping. Couldn't you men keep watch with me 1 hour? He asked Peter. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. You must train your flesh to obey the things of the spirit. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So Bartimaeus shouted. After overcoming the flesh, wakati sasa umeona umeweza kukaa hata 1 hour, umeweza kukaa 20 minutes, uko umeconcentrate cha ukweli, haujarudi nyumbani. Unaweza kuwa hapa hata ni watoto una prepare. Yani umekaa hapa, you've beaten your body, you are fresh, you are here, your whole self is here. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah. Hapo ndipo unaanza kusikia mtu akikwambia. Kuna mtu aliniambia, pastor, niye ndikwenda kuhoya muno. Rurendera hoya no guharo siraike hapo. Praise the name of Jesus. Yani wakati ametulia, ameomba. Anaona vitu nyeusi. Sasa kuna liams umeanza kuigia. Praise the name of Jesus. Sasa kuna watu, you've never enjoyed prayers because stage number 1 haujawahi kwanza kujishida. Ambia mwenzako kwanza jishide. Hallelujah. Matamshi yako iko sawa? Jishida ili ushi. Number 2 is external resistance. External resistance. So wakati Bartimaeus alilia, alianza kuambia nini? In verses 48, many rebuked him. Situations zinaanza kutokelezea. And this situation, if you look at them, they are telling you, nyamaza. Bwana Yesu asifiwe. Hali zinakuambia keep quiet. Your mother also prayed, we knocked her. Your father also tried, tulimuondoa. Praise the name of Jesus. Voices of discouragement that are external zinaanza kusikika. Hallelujah. Things that are external zinaanza kukusukuma uondoke mahali pa uobezi. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Na kuombea katika jina la Yesu. Hata wakati umeanza kusikia nasikia nikiingia mahali. Praise the name of Jesus. Alafu unaanza kuona vitu zikianza kukuja. Some can be things that you can see them in the spirit. Others can be physical things. Mungu anaweza kupatia ujumbe. Pengine unaombea jambo fulani. Umeanza kumount in the spirit. You feel God is going to do something concerning something. Unaweza ku-experience uncommon battles. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ku-experience uncommon external battles. Ephesians chapter 6 verses 12. The Bible says, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers of darkness in the heavenly realms. Those are external powers. So as you continue traveling in the praise, ascending in the praise of prayer, sauti zinaanza kuambia nyamaza, ondoka sasa. Praise the name of Jesus. Na kutangazia hata ukisikia tena hautaondoka. Praise the name of Jesus. Maombi hapa inaweza shika, uanze kuona mtu amechukua bag ameenda, unashindwa what has happened? Hakuna kitu. Ni moto umewaka. Praise the name of Jesus. Hiyo ndio unaweza sikia mtu amekwambia dhia, asikia umemwambia dhifio. Praise the name of Jesus. Unaweza kusikia vitu zako, kumbe spiritual ni demonic attacks. Praise the name of Jesus. Because kuna viwango umeanza kuingia katika roho. Praise the name of Jesus. Unapoingia katika hivyo viwango, jambo la 3, unapopigana hizo vita, you get to the presence of God, the place of rest. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah.
Because the Bible says Jesus, baada ya Bartimaeus hata akiambiwa nyamaze hanyamazi, he persisted until aliambiwa tell him to come. Mwambie akuje. Na siku ya leo najua kuna wengi wameambia akuje. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengi washafika pale. Kuna wengi, even as we speak, you are feeling the presence of God. How many are feeling the presence of God? How many are feeling joy? Bwana Yesu asifiwe. Unapofika mahali pale, the Bible says one thing that Bartimaeus did, he threw his cloak. Bwana Yesu asifiwe. He threw what? His cloak. Wakati umeapia pale, umezama katika uombezi, Mungu anaweza kukuonyesha hiyo tabia. Bwana Yesu asifiwe. Hayo maongezi, Bwana Yesu asifiwe. Hayo mavazi huwezi ukapita nayo hapa. Toa hiyo nguo. Yes, come, but not with that garment. Praise the name of Jesus. That is why you cannot be a prayerful person na usalie na tabia fulani. Because every time you get that place, Mungu huwa anakuambia, hii sitaki. Unfortunately, there are people who get there, but they fail to respond. Kuna watu huwa wanafika hicho kiwango, they enjoy and they invited, come. Bwana Yesu asifiwe. You fought many spiritual warfare. Umepigana, lakini Mungu anakuambia uko na wivu. Bwana, sina. Wacha hicho kitu. Bwana mudo. Unaona mtu alikuwa amezama, alikuwa amepigana, Roho Mtakatifu anamdropia kitu pap. Anasema, "Ai, one ogole." Unatoka kwa maombi, anarudi worship. Mungu kuna kitu amemumulika. Umepigana vita, you've drawn so near to me. But there is something you need to do. Isaiah chapter number 6. Isaiah chapter number 5. Isaiah chapter number 5. 6 verses 5. Isaiah 6 verses 5. I'm finishing. Isaiah chapter number 6. And Isaiah verses 5. Biblia inasema, "Oh to me, uniuzia." The Bible says when the king, ukianzia Isaiah chapter 5 kuanzia hapo mwanzo, when the king Uzziah died, Isaiah saw the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So Isaiah had mounted in the spirit kabisa. Alikuwa amepigana vita, alikuwa amefika pale. Bwana Yesu apewe sifa. Na alipofika akakuja kujua ulimi wake uko na shida. Praise the name of Jesus. When you get that place, God will start picking things in your life. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza kukujulisha mambo ambayo angetaka uyarekebishe. Na wengi wanakwamiaga hapo. Na kuambia katika jina la Yesu, kile Mungu atakushirikisha siku ya leo, usibishane na yeye. Do not wrestle with God. Kama Isaiah. What Isaiah did, the Bible says, he responded very fast. May you respond like Bartimaeus and also like Uzziah, as Isaiah. "Oh to me, I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty." He pleaded for mercy. So wakati umefika hicho kiwango na Mungu ameanza kukuonyesha udhaifu wako, uchi, mambo ambayo hayampendezi, usianze kubishana. Ambia Bwana nitakase, nioshe. Praise the name of Jesus. And the moment you agree, you cooperate with the heaven. The second thing that heaven, hallelujah. Hapo sasa ndio unaanza kusikia commissioning. Unaanza kusikia the assignment. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Because the Bible says, then one of the seraphim drew to me with a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from the altar. With it he touched my mouth and said, "See, these have touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned." Dhambi zilipoisha. Kuna watu wanakataa kutubu dhambi. But Isaiah alikubali. Praise the name of Jesus. Hallelujah.
Alipokubali na alipotakaswa, hapo ndipo alisikia sauti. Praise the name of Jesus. That is where he heard the voice. The Bible says, then I heard the voice of the Lord saying, whom shall we send? Praise the name of Jesus. Hallelujah. Your sending is through obedience in the praise of prayer. There are people who are not obedient. Na hata washazama. Wanatokaga huko mbuga. Hatutaki hiyo obedience. Praise the name of Jesus. Hallelujah. So, hapa anaambiwa, whom shall we send? This is the same stage as you mount in the spirit. Hannah of Elikana, when she mounted in the spirit, hapo ndipo alijua the demands of heaven. Akajua bigu inataka mtu ambaye atatoa mtoto kwa hiari yake. And she made a vow. The heavens dropped. What I need, Hannah. Sitaki kukunyang'anya mtoto, nataka wewe mwenyewe unipatie. Bwana Yesu asifiwe. So as you mount in the spirit, God will drop things. Na nakwambia, what I need is your life. What I need is this. What I need is this. And from there is up to you to make a choice. Bwana Yesu asifiwe. Hannah made a vow. Kuna watu siku ya leo watabia Mungu, nitakuishia maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe. I will live for you. Praise the name of Jesus. And then after that, once you get there, you present your case. Hallelujah. What do you want? Yesu aliambia Bartimaeus, what do you want? Kuna watu wana enjoy the presence of God, wanatubu. Bwana Yesu asifiwe. Wanafika. That is what the Bible says. The prayer of a righteous is powerful and effective. So you can experience the power of God and fail to express the need that has brought you. And even sometimes the Holy Spirit can quicken you, but God is still waiting you to say, well, kwenda hata. Wewe unataka nini? Bwana Yesu asifiwe. Because yule ambaye alipewa mara ya mwisho cha nguvu alikuwa Adam. Adam alipewa bibi, lakini alirudi kwa Mungu akamwambia, my problem is. Bwana Yesu asifiwe. Shida yako ni moja. Ni ule tu ulinipea kama sijaomba. Bwana Yesu asifiwe. Now from there, Mungu lazima umwambie kile unafanya nini unataka. Hata kama naona kabisa uko na shida, etele ile uge. Praise the name of Jesus. Hata akiona kabisa wakile kukuarakwa, anasema basi wacha kuja kama vile Lazaro alikuja. Alitoka duniani akiwa na mateso, lakini alienda heaven express. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Because God is waiting for you to say what you want. Because once you say it, one, you become responsible. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So Yesu anaona Bartimaeus, lakini bado alimuuliza, what do you want? Because I know kuna viwango Mungu ametuikisha. Usitoke bure. Na usiaibike kuuliza Mungu mambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Usione Mungu haya. Unoa hega alikweli. Isiyo ni matamaa, na Mungu hapendi matamaa. Utawalk. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kuna wale wanaitishaga like the prodigal son. Bwana Yesu asifiwe. He knew, my father ameniambia niombe. I know it is mine. Psalms 24, is it 24? Psalms 24. The Bible says that the earth belongs and everything thereof belongs to God. And you belong to God. So you can ask anything. Psalms 2:8. Ask of me and I will give you nations. So usiaibike na kuambia Mungu, hii building tuko hapa. Mungu naomba unipatie katika jina Yesu. Why? You said, whatever I will ask in prayers and I fail to doubt, you will give it to me for your glory. Lord, is there an error? This building, give it to me. And I say, hallelujah. Praise the name of Jesus. Mungu anasema sitakupatia hii lakini nitakupatia kama ile inakaa hii. Praise the name of Jesus. But because you are asking. So God is waiting you to express what you want from him.
What do you want? Now that you've come, what do you want? Ni kama mtu apeleke mahali kuna chakula kiki. Unajua ile chakula inaitwa buffet. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ameambiwa wewe ingia ukule kile utaweza. Akae like the man ambaye alipewa talanta gapi? Ni moja. Aseme modo mwe. Siwezi amini huyu host wangu. Unajua alirudi kwa Yesu akasema, I know you are a hard man. Our God is not a hard man. Bwana Yesu apewe sifa. So umepelekwa pale, umeambiwa uliza chochote kwa jina langu nitakupa. Unaenda pale unasema nirekedi gimana turugi. In case modo wale ni node. Praise the name of Jesus. So kuna watu hawanaga shida to mount in the spirit. Hawanaga shida kutubu dhambi. Bwana Yesu asifiwe. They repent. But when it comes to ask, they don't ask. And God up to date is waiting you to ask. Praise the name of Jesus. Siku ya leo naona tutauliza mambo makubwa. Na wangapi wako tayari kuuliza Mungu mambo makubwa? Hata hizo jiapada unaweza kuwa ndani yake. Nataka uaminie Mungu, the true north of your life. Sema true north. Sio kila njia ambayo ni yako. Kuna ile njia ambayo ni ya Mungu. Praise the name of Jesus. Wangapi wamebarikiwa na hilo neno? Hallelujah. I want us to pray. Sijui wewe unakwama wapi. Sijui kama Mungu tayari kuna vitu huwa anakushirikisha. The moment umeanza kusikia Mungu akikupeleka area fulani, una withdraw kwa prayers. Unaanza ku develop confidence. Alafu una gather another strength. Alafu Mungu anaanza kukushirikisha hilo jambo, unaondoka tena. Siku ya leo usiondoke tena. Bwana Yesu asifiwe. Ukifika hapo ambia Bwana, be it unto me according to your word, like Mary, mother of Jesus said. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza simama dakika moja tuambie Bwana, Mungu wa majeshi, kile Bwana ungetaka tuzalishe kupitia hii kongamano, I'm willing, oh God, to buy. Kuna watu hapa mmekuwa mkiingia katika uombezi. Mungu anamshirikisha mambo mengi. Na hayo mambo ndiyo amefanya ukwame katika maisha. Ukwame katika hali tofauti. And God is ready. If you can just accept. If what God has been pointing to you, what the Holy Spirit has been pointing to you, mwambie Roho Mtakatifu, sitangangana na wewe tena. Wengine Mungu wakati una mount in the spirit, like Hannah, as you mount in the spirit, Mungu anasema all I need is your heart, all I need is your life. Lakini unasema hapana, Mungu sitapatiana ujana wangu. Kwa nini niache kuendelea na pengine hali shughuli fulani za maisha? Na unakuta you've been stuck for long. You've been stuck for long. Shaleka para kozi la bahanda marakaba shalaba zida bahanda zeperila ko shalaba hatara bahanda zaliparada ba shalaba zoporo kotolada mente perika zalaba handa rabazila bahata reperia kozila bahanda. Hilo neno ni la watu katika viwango tofauti. Kuna mwingine kiwango chake hajawahi tarry in the presence of God. You've never been able to tarry. You've never stayed 1 hour in the presence of prayer. So abie Bwana siku ya leo, I will start tarrying in the presence of prayer. I will start taking time. Nitakuwa Bwana ninakugoja. Wengine unapoanza kuomba, vita vya kiroho vinakuja. Mungu Roho Mtakatifu anapoanza kukuikisha in spiritual warfare, wewe unaondoka bio. Unakataa engage in battles. Shalepa zila bahanda. Unaanza kushinda ni lugha gani wewe unatumia? Kumbe ni Roho Mtakatifu anakusaidia kuanza kupigana, kuanza kuengage battles of your family, battles of praise of father, battles of praise of work. But the moment Roho Mtakatifu amekuikisha pale, unapatwa na haya, unakosa kuelewa ni nini kinaendelea. Unasema sijui hao masauti inatoka wapi. Nikwambia siku ya leo sio masauti, ni sauti ya Bwana. In the spirit of warfare. Shale parizi la bahanda. Reparabo shalabahata.
reperia zila bahanda, repajila bazina mahanda, repezeketeri bezina. Wengine unapoingia katika kuomba, you pray your mind outside the place of prayer. You must pray like Hannah. Hannah prayed with all herself. She prayed with her emotion. She prayed with her mind. Oh, shalabazilada, pelira da bazina mahanda, repezeketeri bezina, mashalabazila bahanda, repezeketeri bezeria. Si Mungu ainua waombezi, Mungu ainua watu that can tarry in the place of prayer, people that can mount in the spirit, na wakwe milima ya Bwana, wakwe milima ya uombezi, na washuke na baraka, washuke with commissions. Shale pazilada, reperia mazila mahanda, repezeketeri bezina. As you tarry in the place of prayer, wengine utasikia sauti, whom shall we send? Who will go for us? Who will be the next singer? Who will worship me in the land of Kenya? Who is this lady? As the Bible says, that God is looking for man, but the man must hear God. Shale pazia, periza la bahanda, korima shalabahanda, repezele bereberebezeria. Tujiachilia tu mbele za Bwana, jiachilia tu mbele za Bwana. Oh shalabarabazeria. There are many today that we hear the voice of God with clarity. Kuna wengi wataanza kusikia sauti ya Bwana, oh even with clarity, in the mighty name of Jesus. Oh shalabarabazina, reperika zila bahanda, repezeketeri bezeria, mashalabazila bahanda. Wengine wakati unaomba, wewe unapata spirit of despair, unaanza kujichukia, unaona haufai, unaangalia vile watu, the way men analyze you. Oh shalabarabazina, repereberebezeria, lekusha la bahanda. Sukae kama Bartimaeus, useme siku ya leo ndio siku yangu ya uponyaji, siku ya leo ndio siku yangu ya kubadilishiwa majira, siku ya leo ndio siku yangu. Shalabazilaba, repezeketeria, malepazila bahanda, repezeketeri bezina, eria mazila bahanda. Bartimaeus cried, Jesus, Son of David, have mercy. May someone cry to God. Tumeteseka sana. We've cried to men. Men have carried you. There is the far men can help. Kuna ule ubali wanadamu wanaweza wakakusaidia. May you cry to God. Sharabazira bada, Koria mashele bere 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 bere, repazila barabashada, repezekeri bahanda, repalika zila bahanda, repere bere bere bezeria, mashala bazila bahanda, repezeketeri bezeria. Is a man who can pray, is a man who can tarry, is a man or a woman who can concentrate. Oh shala barabazina, reperi mazila bahanda. Bring your whole self in the place of prayer. Bring your mind, bring your emotions in the place of prayer. Oh shareka zira bada, repezila bahanda, repezeketeria. Korima shalabara barabada, repezekara bahata, mashele bere 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 bezina, reporika zila bahanda. The Bible says Elijah was a man just as we are. He prayed earnestly that he may not reign. Oh shareka zina, you can pray and change season of your life. Hey ramazira bahanda, repere bere bezina. Koria mashala bahata, mashele bere 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 bezina, repara bashala bahanda, repezeketeri bezeria. You can change the season of life. Oh shala bazira bahanda, repere bere bere bezeria. You can change seasons of your life. You can change seasons of your life by prayers as Elijah prayed. Repazakara bahanda, push father, rekashalada, repazila bahanda, usiachilie. Oh sharepezila bahanda, repezeketeria.
lazima uzalishe jambo siku ya leo. You must birth a new season. Lazima uzalishe jambo. You must birth a season. Eshalepe zila bahanda. Reperi berebere bezeria. Hawezi ukatoka bure. Habia Bwana siodoki bure. Oshale berebere bezina. Repa zila bahanda. Repezeke teri bezina. Repere berebezeria. Bwana tuodoki mahali hapa usipotubadilishia majira. Shala barabara bazina. Repere berebere bezeria. Lekuza la bahanda. Kuna watu Bwana anabadilishia hata majina, anawabadilishia majina na majira. Shala barabara barabara. Repezi la bahanda rabazina. Repezeke teri bezeria. Mashala barabazeria. Seasons of shame are coming to an end, even by prayers. Shala barabara. Repezeke teri bezina. Majira ya aibu yanafika mwisho. Shala barabara. Mashale bere. Repazila bahanda. Repezeke teri bezia. Marabosheke teria. Repazila bahanda. Repezeke teria. Reposhila bahanda. Repezila baba. Repezeke teria. If there is a man to pray, there is a God to answer. Ezila bahanda. Repezeke teria. Elijah was a man as you are. He prayed earnestly, but it may not rain. And it never rained. Oh shalabarabazina. Repezeketeria. Oh shalabarabazina. Repezeketeria. Ambia Yesu. Nakuhitaji siku ya leo. Yesu nakuhitaji. Jesus, I need you. Oh shalabarabara. Repezeketeria. As you change lives, do not pass me by. Oh shalabarababoria. Repezeketeria. As you commission men into their ministries, do not pass me by. Oh shalabarabara. Repezeketeria. Let confusion over your life come to an end in the name of the Lord. Oh zarabarabara. Kuna confusion inafika mwisho. There is confusion that is coming to an end. Shalabarabarabara. Reperebereberebezeria. Repozokoto. Repezilabada. Repezikadabahande. Repezeketeria. Malikozilabahande. If you enter to the warfare, ukisikia roho wa warfare, ukisikia kupigana vita, shalabazina mahanda. Repezeketeria. Leparika zina mahanda. Repezeketeria. There must be a way. Marunabua kuna njia. Declare there must be a way. Oh shalabarabara. Repezeketeria. Maliko zila bahande. Repezeketeria bezina. Mashalabazina. Repezeketeria. In the name of Jesus. Oh shalabarabara. Reperebezila bahanda. Repezeketeria. Do it tonight, Holy Ghost. Do it tonight, Holy Ghost. Do it tonight, Holy Ghost. There are women who are selling in the spirit. Kuna wadada wanazama. Kuna wadada. Sharabarabara. Reperebereberebezeria. That are entering. Oh shaleko zina mahanda. And the heaven is saying, now you can say what you want me to. Shalabadada. Reperebereberebezina. Reperebereberebezeria. Wengine utasikia sauti ambazo zinauliza, whom shall we send? Whom shall we send? Who will stand for this family? Who will fight for this family? Oh Sharabarababoria. Their family deliverance. God is commissioning now. Koribababazila bahanda. Repereberebezeria. Kuna watu Bwana anaachilia neema ya kukomboa jamii, neema ya kukomboa uzao. Shalabarabazira. Repereberebezeria. Kubaliana na Bwana. Mwambie I'm ready. Use me Lord. Use me Lord in my generation. Use me Lord in my generation. Use me Lord. Even in the city. Use me Lord in Kenya. Use me Lord in Africa. Use me Lord. We are ready, Jesus.
Shalabarabada, Repereberebezeria, Repazila Bahanda, Repezeketeria, Mashalebezina Mahanda. God is still looking for a man. He is still looking for a woman. Zarabarabada, Reperibezeria, Shalabarabarabazina, Repezeketeria, Mashalabarabazina. Kuna maofisi, there are spiritual offices ambazo Mungu anaikisha watu para vakima. Shalebezina mahanda, repezeketeria, mashalabazina, repezeketeria. Ambia Bwana, I'm here, I am here. Shalabazina, repezeketeria. Use me, Lord, use me, Lord, use me, Lord, in my family, use me, Lord, in my generation, use me, Lord, use me, Master, use me, Jesus, use me, Jesus. Shalabarabarabara, repereberebezeria, Korima Shalabahanda, Repezekatalabada, Repezekerebahanda, Repezeketeria. Wengine wanajazwa na dimi mpya. Zikubali, usijizuilie, usijizuilie. Do not resist the spirit, do not resist. Shalabarabarabada, Repereberebezina, Repostokoto. If you feel too pastor, Shalakazina Mahanda, Repezeketeria, Rekushalabada, Repezila Bahanda, Repezeketeria. Release yourself, Repezila Bahanda, Repezeketeria, Malikozina Mahanda, Koria Bashalabarabada, Repezeketeria, Mashalabarababoria. Wengine wanaanza kupewa mizigo. Shalabarababoria. There are burdens that God is dropping in your heart. Kubali hizo burden and travel in prayer. Travel in prayer. Every burden that the Spirit of God is dropping in your heart. Shalabarabada. Repereberebezina. Repozokoto. Repezila Bahanda. Repezekaribashada. Repezila Bahanda, Reperia Zina Mahanda, Repezeketeria. Usikate kuombea hilo jambo. Repezila Bahanda. It could be outside your plan. It could be outside your prayer list. Shalabarababoria. Run without burden. Run with it now. Run without burden. Shelebereberezina. Repereberebezeria. Mashalabazina. Repezeketeria. There are multiple miracles. There are multiple miracles. As you carry other burdens, unapochukua hiyo mizigo ambayo Roho wa Bwana anaachilia. Shalabazina. It is miracles that you are birthing. Shalabarabarabada. Shelebereberebezina. Wengine Mungu anakutumia kufungua mateka, kufungua waliofungwa. Usijizuilie, watetee, wapiganie. Shalabarabarabada. Repereberebezina. Repereberebebe. Repazila bada. Repezeketeria. Mashalabarabazeria. Natakaza kila tumbo iliyo hapa. Shalabarababoria. A whoop of prayer. A whoop of prayer. If you can touch your stomach, if you can touch your belly, just press your heart. I speak anointing of prayer. Natakaza neema ya uombezi. Shalabarabarabada. Shelebereberebezina. If you can touch your belly, shalabadada. Shelebereberebere. I speak praying grace, praying anointing, praying grace. Shalabarabarabada. Shelebereberebezina. Repezeketeria. Hiyo tupo itajaa neema za uombezi, itazalisha makubwa, itazalisha vizazi, itazalisha hiyo tupo, itazalisha. Shalabarabarabada. Repezeketeria. Nakataa wa utasa, nakataa wa utasa. Hiyo tupo itazaa utasa. You will birth, you travel and birth, you travel and birth, you birth seasons. Koraba shalabarabada. Shelebereberebezina. Rebereberebezeria. Masheleberebezina. Repozokoto. Repazila Bahanda.
My God, every spirit of barrenness, even physical barrenness, I flush you out. I flush you out. I flush you out. Barrenness, you are a spirit. Go out in the name of Jesus. Koria mashalabada. Repere bezina mahanda. Repozoko tori bezina. Mashele bere bere bezeria. Repara da 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 da. Repozeketeria. O shalabazina. Reba shalabahanda. Koria bashalada. Zeketori bezina. I want us to pray for this altar. La koparina mazilada. Meleko zila bahanda. We pray for this altar. We pray for the servant of God, Pastor Michael. They are helpers that God is sending. They are men highly skilled that God is going to release. Wengine wako hapa. That which God is ordained from heaven concerning this altar in this town of Kiambu. Oh, Shalabarababoria. It shall not be restricted. Haitazuiliwa. Tangaza makusudi ya Bwana katika haya madhabahu na katika huu mji. Hayatazuiliwa. In the name of Jesus. Declare the purposes of God concerning this altar must prevail. Must prevail. Must prevail. Must prevail. Must prevail. Must prevail. The agenda of heaven must prevail. Every other evil agenda we scatter in 7 ways. Every other evil agenda against the agenda of heaven concerning the sanctuary and your servant, we scatter those agendas in the name of Jesus. Let God arise and his enemies scatter. Jesus, arise. 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 Arise, Lord. Let your enemies scatter. Let the enemies of the church of God scatter now. Scatter now. Maadui wa kanisa watawanyike. Maadui wa kanisa watawanyike kwa njia 7. And I will build this church upon the rock, and the gates of hell shall not prevail. Evil gates of Kiambu, hear the word of God. You cannot prevail. You cannot prevail. You cannot prevail. Shalabarabarabara. Shelebereberebezina. In this altar, miracles will be happening. Shalabarabarabara. Shelebereberebere. Repozokoto. Repazila bahanda. Repozeketeria. Voices from this altar to the nations of the world will be heard in the name of Jesus. A nation is rising from this sanctuary in the name of Jesus. Shalabarabara, Shelebereberebezina, Koria Bashalada, Shelebereberebezina, Repo Shalabarabara, Repo Zeketeria, Boshalabazina, Reperi Kazina Manda. Do it, God, for your glory, for your glory. Raise an army for your glory. Raise young men and women for your glory. Shalabazalada. Shalakabasharada. Confusion has come to an end in Jesus' name. Wote walio katika njia panda, natangaza that confusion has come to an end in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Every spirit of doubt is over in the name of Jesus. I resist you in the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Bwana ambao umekusudia siku ya leo waigie majira mapya, I usher them in now. In the name of Jesus. New seasons. New seasons. New seasons. Wale Bwana wameishi kukuaminia, even for the fruit of the womb, receive it in the name of Jesus. Receive it in the name of Jesus. Shele pela koza la bahanda. Oh,
Holy Ghost, do it again. Do it again in my life. Open my eyes to see Jesus seated upon the throne. Oh, Holy Ghost, Holy Ghost, do it again, do it again in my life. Open my eyes to see Jesus seated upon the throne. Holy Ghost, do it again, do it again in my life. Open my eyes to see Jesus seated upon the throne. hallelujah. Let's celebrate God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Pastor Michael, God bless you. Amen. Amen, amen, amen. Are you blessed? Are we blessed? It's okay. Those of you who are crying, it's okay. Those of you who would like to continue, it's okay. This is why we prepare these meetings. This is why we gather. This is why we spend time calling the name of the Lord. Hallelujah. Probably just take your moment and bask in that presence. Just be still in that presence. If you have a voice, you can just say thank you. As you wait in that presence, just say thank you. For those of you who have relatives who are unwell, begin to mention them by name. Begin to mention them by name. If your mother is unwell, if your father is unwell, if there is somebody you know who is unwell, mention them by name. Moyo uliobone utadharau kiu yangu na haja yangu. It is okay to break before him. Nipanane nawe maombi yangu yafike kwako, moyo uliomboreka utalau kiu yangu Bwana na haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe, maombi yangu yafike kwako, moyo ulio
uliobondeka utadharau. Kiu yangu na haja yangu nifanane nawe. maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadharau. Kiu yangu There are people who have tried so many times. You have tried before, it did not work. You have cried before the Lord again and again, and still it did not work. Can you mention it before the Lord? That need that you want to see his hand. Mwambie Bwana kwa hili. If it's a job, mention it. If it's your business, mention it. If it's a health issue, mention it. That door that you want God to open, mention it now. 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 Yes, let the chains break. Let the chains break. Mention it, mention it, mention it. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Yes, that area that you want to see the hand of God. This is your moment. This is your moment. Now Jesus is asking, what would you like me to do? This is your moment. Unisikie Baba, unapozuru wengine, usinipite. Oh yes, when it's your turn, we are not in a hurry. We are not in a hurry. We are not in a hurry. Lord Jesus, come and open the doors that only you can open. Come and shut all the doors that only you can shut. Come and heal the diseases that only you can heal. Come and open the doors that only you can open. Come and shatter the chains that only you can shatter. Come and release the grace that only you can release. In Jesus' mighty name we pray. In Jesus' mighty name we pray. Yes, some of us today, we break a praise that we never break in prayer. This is how sweet the presence of God is. When you step into that place, living becomes difficult. Simwambie tu kama Batimayo, Yesu mwana wa Daudi nihurumie. Yesu mwana wa Daudi, have mercy on our family. Father Lord, we have struggled for long. We have struggled for long. Thou, Son of David,
have mercy on us. Thou Son of David, have mercy on us. Have mercy on my hands. There is nothing I do that seems to succeed. Oh, thou Son of David, thou Son of David, have mercy, have mercy, have mercy. It is not possible that a whole family and nobody succeeds. It is not possible that a whole family, all of you are sick. It is not possible. Thou Son of David, have mercy on us. It is not possible that you have waited for years and years. So mwambie to thou Son of David, as I step out of this place, Father Lord, this door must be open. This gate must be open. In the mighty name of Jesus, I bring to an end the struggles. In the mighty name of Jesus, thou Son of David, have mercy on us. Yes, for those of you who have been filled, continue. Tell him, Lord, I am here. If you can give an encounter, Father Lord, arrest me like Saul and make me Paul. Arrest me like Saul and make me Paul. Break every chain. Ziketada baradose diataya. Release me from anything and everything that is not of you. Release me. There is a new wind in this place. There is a new wind, a new wind, a new wind. And now you can begin to tell him, Father, now bless me. Bless my hands. Bless my hands. Bless my hands. Bless my hands. Empower me for the next season. Father Lord, carry me to a place of rest. Carry me to a place of rest. We won't struggle anymore. We won't struggle anymore. This is a moment for you to change your destiny. Today you can tarry until you be endued with power. How can you go home empty? 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 Simwambie Bwana, nimesikia sana. Sasa hata mimi, thou Son of David, have mercy on me. Have mercy on me. Let it be my turn. Shadabaka solevelia tale. Riso velia mando velia zale. Yo solo veria de bele solia mando vorosele que te baradaba. Ese que te livorosalia mande voroseliete. Mayande. Ina mayande. Ina mayande. Shiada mayano. Oh yes. Oh yes. In Jesus' mighty name we pray. And because you stepped into this house of abundance, I declare and I declare in the name of Jesus that as from today you will experience the abundance power of God, the abundance of His goodness, the abundance of His grace, the abundance of His love, the abundance of His mercy, the abundance of His power at work in your life, the abundance of riches, wealth, and honor,
The abundance of his favor. The abundance of his favor. The abundance of his favor. Wacha nirudie hiyo. The abundance of his favor. Everything you do as from today, it will prosper in the mighty name of Jesus. Anything that carries your name, it will prosper in the name of Jesus. Anything that carries your name, as from today, no barrier. As from today, no weapon. As from today, no mountain. As from today, no hindrance. In the mighty name of Jesus. Carry the abundance of his grace. Carry the abundance of his anointing. Carry the abundance of his spirit. In the mighty name of Jesus. Allow me to bless the offering and then bring the woman of God to come and give us another moment of prayer, even as we give thanks. Our God and our Father, we worship you. We honor you. You are good and you are faithful. Father, Lord, your people have given. I declare that this offering are the seeds of Isaac that he planted and harvested 100-fold. As from today, I declare by their giving, they are blessed. I declare by their sacrifices, they are blessed. In the mighty name of Jesus, Father, Lord, I declare 100-fold to their sacrifices and their giving. In the mighty name of Jesus, we do pray and believe. Amen, amen, amen. I want us to just continue in his presence for a few minutes. And then please don't go home. I have prepared something for all of us. Something to eat and something to drink. So please don't go home. If you'd like somebody to pray for you, the man of God is here. I am here. You can just walk to any of us. We won't call an altar call. But if you are here and there is a prayer, you would like us to pray with you, we are ready and we are willing. But I believe that because you came, it is done in Jesus' mighty name. And I declare that you will grow and you will go from grace to grace, from glory to glory. Everything your hands finds to do will prosper. As from today and the rest of your life, you will live to enjoy the goodness of God. His goodness in your health. His goodness in your pockets. His goodness in your household. His goodness in everything and all things you will ever do. In Jesus' mighty name. Pastor Frida, please come and help us to journey for about 30 minutes in the mighty name of Jesus. For those of you who are still in the presence, you can just continue. It's okay. And I want to believe that we'll be blessed. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ekeno nekumenya tenawe wimuto eleli iguluni mautu modewe wegai wekagamba gigania yolete inya nanikyo nawe wimuto yeleli wahonilie koroya kwana ho nitega
kega ige hoya tage todo we moeani waida shio betega nani kio kora yakwa yulete tusimame iguno yamano mandawe wegai wekagara magagania yuletanya nandekira kona yakwa eyo ile ngekena nekumanya tenawe nekumanya tenawe wemodo heli nekumanya tenawe wemodo gai wakwa nekumanya tenawe wemodo Jehova nekumanya tenawe wemodo gai nekumanya tenawe wemodo Hallelujah. Hallelujah. Bado tuko katika uwepo wa Bwana. Sijui niseme nini. Ni kwa sababu nimewezwa na nguvu za Mungu. Hallelujah. Hakika Mungu ako pamoja nasi. His presence is together with us. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa dakika hizo ningependa, tulikuwa tumeombea nchi yetu, lakini ningependa tuikumbuke nchi yetu ya Kenya. Maana ilimpendeza Mungu tuzaliwe katika nchi ya Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi kwangu najivunia kuwa Mkenya. Na Mungu akaniwekelea mzigo wa kuombea taifa langu la Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko na uchaguzi 2027. Wapendwa, tusilale. Mwadhani arogosho. Tusilale wapendwa. Ni wakati wetu wa kusimama kwenye mwanya. Tuweze kuombea taifa letu la Kenya. Biblia inasema katika 1 Timothy chapter 2 verses 1. Paulo alikuwa anasema basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utaua wote na ustahifu. Mwadhani arogosho. Kabla ya mambo yote, Paulo alikuwa anasema dua, sala, shukrani, maombezi yafanyike kwa ajili ya watu wote na kwa ajili ya wale wote wenye kwenye mamlaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni sisi Mungu akiwa juu mbinguni, ni sisi anatazamia, ni sisi anatazamia tusimame kwenye mwanya, tukaweze kuombea taifa letu, ili tuweze kuendelea kuishi na maisha ya amani na utulivu. Amani na utulivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ningeomba kama uko na uwezo wa kusimama, naomba tusimame na ili tuweze kuombea taifa letu. Biblia inasema katika 2 Chronicles 7:14 verse about tunajua sana ya kuwa ikiwa watu wangu ambao wameitanishwa na jina langu wakinyenyekea na kuomba, waombe Mungu na kuziacha njia zao mbaya, Mungu atasikia akiwa mbinguni, atawasamehe dhambi zao na kuponya nchi yao. Hallelujah. Mwadhani arogosho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni sisi tutasimama kwenye mwanya na tuungame dhambi na makosa yote, tukiwa mbele za Mungu, tumwambie Mungu tumeasi mbele zako,
tumefanya maovu na machukizo mbele zako Mungu. Ni sisi, haleluya, ni sisi tumefanya hayo yote, lakini Bwana toja mbele zako, tunaomba tuhurumie. Kama vile mtumishi wa Mungu ametunenea neno about Bartimaeus, vile aliomba Mungu amhurumie, nasi tutaomba Mungu atuhurumie. Ni kwa sababu Mungu wetu ni wa huruma nyingi, yeye ni wa rehema nyingi, rehema zake hazikomi, ni mpya kila asubuhi. Neno lake nasema katika Yoeli 2 na mstari wa 12 na 13, Biblia inasema hata sasa Bwana anasema nirudieni kwa mioyo yenu yote, nirudieni kwa kulia, kwa kuomboleza. Ni kwa sababu Mungu wetu ni mwingi wa rehema, yeye si mwepesi wa hasira, anagairi mabaya. Huyu ndiye Mungu wetu. Tukienda mbele zake na tunyenyekee mbele zake na tugame dhambi na makosa yote, Baba yetu akiwa juu mbinguni, yeye atatusikia, atatuhurumia, atatusamehe dhambi na makosa yote. Ni kwa sababu yeye si mwepesi wa hasira, anagairi mabaya. Baba yetu na Mungu wetu uliye juu mbinguni, tunalilia taifa letu la Kenya, ili kupendeza Bwana tuzaliwe katika nchi ya Kenya. Na sasa Mungu, tukiwa mbele zako, twasimama na hii ahadi yako ya kwamba ikiwa watu wako wale ambao wameitanishwa na jina lako, ni sisi Mungu tunaitanishwa na jina lako, na tunanyenyekea Bwana jioni ya siku ya leo, tunyenyekea miguuni pako, tunyenyekea Mungu wetu, tukiomba msamaha. Tusamehe Bwana, tusamehe, tumekukosea Bwana, tumefanya maovu mengi na machukizo mengi. Bwana turehemu, tuhurumie Baba yetu, tuhurumie Mungu wetu, tuhurumie Jehova, katika jina la Yesu Kristo, tuhurumie Jehova. Oh my Father and my God, hata na viongozi wote, our president, our deputy, wale wote wako kwenye serikali na wale wote wenye kwenye upinzani, wote Bwana, tukiwa mbele zako, tunaungama dhambi na makosa yote. Mwathani netoa hera mehia na mahetia mothe kuria makoretwo magetuhoka, ciugo cigecokereria gaheha. Bwana, twaungama dhambi na makosa, tuhurumie Bwana, tuhurumie Mungu, netoa hera Bwana, tusamehe katika jina la Yesu Kristo. Ombi letu Mungu wa rehema, ni tuendelee kuishi Bwana na amani, mfalme, utulivu, amani na utulivu. Tunaomba amani na utulivu katika nchi yetu ya Kenya, amani na utulivu, amani na utulivu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tusamehe Bwana, wewe ni mwingi wa rehema. Neno lako Mungu lasema katika Zaburi 130 na mstari wa 3, kama wewe Mungu ungehesabu maovu, hakuna yote angesimama, lakini kwako Mungu kuna msamaha. Nigadhotora wewe tigereto, kwako Bwana kuna msamaha, kwako Bwana kuna msamaha. Tusamehe Jehova Mungu, netoa hera mwathani. Oh my Father and my God, tusaidie Bwana, tusaidie Mungu wetu Bwana, tuwezeshe kusimama kwenye mwanya katika jina la Yesu. Bwana, tuendelee kuiombea taifa letu la Kenya, tuendelee kusimama kwenye mwanya kwa sababu ya taifa letu la Kenya. Sharama zekete de baganda. Tusamehe Bwana, tusamehe Bwana, twarejea kwa mioyo yote, tusamehe Bwana, tusamehe Bwana, tusamehe Bwana,
twarejea na mioyo yote, tusamehe Bwana, Bwana tusamehe, tusamehe Bwana, tusamehe, tusamehe Bwana, twarejea na mioyo yote, tusamehe Bwana, turehemu Bwana, turehemu Bwana, twarejea na mioyo yote, turehemu Bwana, twarejea na mioyo yote, turehemu Bwana, twarejea na mioyo yote, tusamehe Bwana, twarejea, twarejea na mioyo yote, turehemu Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wimbo wa taifa iko na 3 stanzas na ni maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wowote nikiwa mbele za Mungu nikiombea taifa langu, iko na hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mimi sikuwa ninaombea taifa langu. Mimi siku hata tukienda kwa mikutano, tukiwa kwa ibada, tukiambiwa tuombee nchi yetu, mimi sikuwa naona kama kuna haja sana. Kwa sababu sasa mimi nilikuwa na mahitaji mengi, ninajiombea, naombea familia yetu na mambo mengine mengi. Lakini siku naona haja sana ya kuombea taifa. Lakini nashukuru Mungu ni kwa sababu aliniwekea mzigo. Mwathani arogosho akaniwekelea mzigo. Na nikajifunza hizo stanzas 3. Na nikamwambia kwa sababu Kenya iko na 47 counties, nitakuwa nikizitaja zote mbele za Mungu, kuanzia kwanza mpaka ya 47. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kwa sababu hebu niambieni, kama kungekuwa na maandamano tungekuja leo, nitugiokire, hatungeweza kukuja. Mchungaji hangeweza kutoka mpaka Mwiki, hangeweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tusichukue ni kawaida. Ati unaamka asubuhi kwako, kiwa kwako, unaenda mahali unafanyia kazi, tena unarejea nyumbani masaa ya jioni. Hapana, si kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sisi Mungu tu atusaidie, atuwekelee mzigo. Kwa sababu tunajua nchi yetu hali ilivyo. Tumeona by elections ile ilikuwa kama ni upande wa Olkarau ndio ni kwetu huko. Hiyo nyingine ilikuwa wapi? Hapa kuna watu wa Olkarau. Sasa ni deuga rude wa Karau muno. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mwingine hapa, okay, hiyo nyingine sijui sikumbuki ni wapi ilikuwa. Mahali kulikuwa kuna mtu anaitwa wa Muthende. Ibere wa Muthende. So tuliona na hata Olkarau, si tumeona. Na sasa tusiposimama kwenye mwanya, kwa sababu ni general election sasa 2027, general election.
Hebu niambie tukilala. Tulale tu. Ni sisi Mungu anatazamia. Kuna mtu mmoja katika Jeremiah 9, Jeremiah alikuwa anasema, laiti kichwa changu kingekuwa maji. Jeremiah 9 mstari wa kwanza. Laiti kichwa changu kingekuwa maji, nayo macho yangu iwe chemichemi. Niwe nikilia usiku na mchana. Mwathani arogocwo. Huyo ni mwanaume. Anaomba Mungu, laiti kichwa changu na aliko mutwe wakwa ukwakorwo imai matheri na maitho makwa githima kia maithori ndiragio tuko na muthenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Uriraga ni uri mbere yake ukirira ni tondu wa maundu maria urenda Ngai akuhingirie. Kama vile tumeomba leo tangia asubuhi tumeomba. Najua umejiombea, umeombea biashara yako, umeombea huduma, familia yako, umeomba. Si ndio? Si tumeomba? Tumeomba sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeomba. Hata mimi nimeomba. Na nimeombea watoto wangu. By the way, leo tarehe 1 2022 ndio nilipoteza my son akiwa na 30 years. Nilikumbuka hiyo kitu. Nimelala kwa kesha leo, hata nilikuwa nasinzia kidogo. Na nikakumbuka tarehe 1 2022 I lost my son through road accident. It was hit and run. Na hiyo ikaenda hivyo. But nilikumbuka nikiwa kachache yale maneno nilimwambia Mungu. Wakati niliambiwa mahali nilipelekwa kwa Karumu, na sasa nikaambiwa vile kumeenda. I screamed, I cried. But nikiwa hapo nilipiga magoti. After kulia nikamwambia Mungu, hata sasa wewe ni Mungu. Ona leo Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Na nikamwambia bado nitaendelea kukupenda, bado nitaendelea kukutumikia, na bado nitaendelea kukutumainia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Mungu ni Mungu nyakati zote. Hallelujah. Ndiko da kwa desho, but nimekumbuka ya kwamba tarehe 1 mwezi wa 8 2022. But I thank God. Though healing is a process, cause usiku nililia sana. But I thank God. Leo nimekuwa na wakati mzuri, nimeomba na hata kumwabudu Mungu na nimemsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya dakika ambazo zimesalia ni kidogo, nataka tu, naomba tu tuombe. Kama kuna zile kaunti utakumbuka, zitaje mbele za Mungu na tumuombe our president. Na hivi tutagirani kumuita Kasongo. Nidi muitaka Kasongo. Mimi najua vile anaitwa. Si ndio? He is our president. Tumuombe na majina yake. Tumutaje mbele za Mungu vile anaitwa. He is not Kasongo. Tumuombe Mungu tuamsaidie. Tumuombe divine wisdom, divine knowledge. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Na tuombe mapenzi ya Mungu yatendeke 2027. Mapenzi ya Mungu yatendeke. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu, haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na udugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Amkeni ndugu zetu, tufanye zote bidii, nasi tujitowe kwa nguvu. Nchi yetu ya Kenya
tunayoipenda, tuwe tayari kuilinda na tujenge taifa letu. Ndio wajibu wetu. Kenya istahili heshima. Tugane mikono pamoja kazini, kila siku tuwe na shukrani. Haleluya. Ningeomba tu kwa dakika 5. Najua tumeomba na asubuhi tuliomba, lakini ningeomba tu tafadhali tumwombee our president. Labda huko umemwombea, labda wewe unamchukia sana kwa sababu sasa ya gharama ya maisha. Gharama ya maisha iko juu, gharama ya maisha iko juu, gharama ya maisha iko juu, sijui mafuta, sijui nini. Lakini wacha tumuombe, mtaje kwa majina yake, muombe. He is our president. Na neno la Mungu linatucommand, tumesoma ya kwamba tuombe wale wote wenye kwenye mamlaka. Tuwaombe hao wako kwenye mamlaka, tuwaombe ili nchi yetu iwe na amani na utulivu. Nchi yetu iwe na amani na utulivu. Nchi yetu ya Kenya iwe na amani na utulivu. Nchi yetu ya Kenya iwe na amani na utulivu. Ni sisi tutasimama kwenye mwanya, ni sisi tutaombea taifa letu, ni sisi tutamwombea our president, ni sisi tutaombea viongozi wote katika jina la Yesu. Ni sisi tutaombea uchaguzi wa 2027. Hey, rabashakarabaganda, rema seketere babayanda, rima shakarababayanda, rema sekaramayanda. Hakutakuwa na umwagikaji wa damu katika jina la Yesu Kristo. Hakutakuwa na umwagikaji wa damu katika jina la Yesu. Kutakuwa na amani. Tunaomba uchaguzi wa amani. Tunaomba amani during the elections, before and during and after elections. Tunaomba amani ya Mungu, amani ya Mungu, amani, 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 amani itawale Kenya. Amani yako Yesu itawale Kenya, itawale kaunti zote 47 katika jina la Yesu. Amani, amani yako Bwana, amani, 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 amani. Aura sharababa yanda, naomba amani Bwana, amani, 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 amani. Tuombe amani Kenya, tuombe amani Kenya, tuombe amani Kenya, tuombe amani Kenya katika jina la Yesu. Kama vile tumeimba wimbo ni ya kwamba ni sisi tutalinda na tutajenga taifa letu la Kenya katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tutangaza amani, amani Kenya, amani, 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 amani. Ora mashekarabaganda, Remasharabazarea, Rekete Baganda, Amani County ya Baringo, Amani County ya Bombeti, Amani County ya Busia Bungoma, Amani County ya Elgeyo Marakwet, Amani County ya Embu, Garissa, Homa Bay, Isiolo. Twatangaza amani, twatangaza amani hapa Kiambu, twatangaza amani Kajiado, amani Kericho, Kirinyaga, amani Kisumu, amani Kakamega, amani Kisii, amani Kitui, amani Kwale, Kilifi, amani kaunti ya Lamu, amani kaunti ya Laikipia, amani kaunti ya Machakos, amani kaunti ya Makueni, amani kaunti ya Marsabit, Mandera, amani kaunti ya Mombasa, amani kaunti ya Migori, amani kaunti ya Murang'a, amani kaunti ya Meru, amani kaunti ya Nakuru, Nairobi, amani Nandi, amani Narok, amani, amani kaunti ya Nyamira, amani kaunti ya Nyeri, amani kaunti ya Nyandarua.
katika jina la Yesu. Amani kaunti ya Samburu, amani kaunti ya Siaya, amani kaunti ya Tharaka Nithi, amani kaunti ya Trans Nzoia, Turkana, amani kaunti ya Taita Taveta, amani kaunti ya Tana River, amani kaunti ya Uasin Gishu, Vihiga, amani kaunti ya West Pokot, amani kaunti ya Wajir, katika jina la Yesu. Amani Kenya, amani. Twatangaza amani yako Bwana. Twaomba amani na utulivu katika nchi yetu ya Kenya. Viongozi wetu tunawaombea hekima na maarifa Bwana, ukawasaidie. Hiyo kazi ni ngumu sana, hawawezi peke yako, wanahitaji msaada wako Baba yetu. Wasaidie katika jina la Yesu Bwana, wasaidie, waongoze, waelekeze Baba yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Hundaza kwenye majani mabichi, hundaza kwa maji matulivu. Hunihuisha nafsi yangu, huniongoza kwa njia zake. Nipitapo bondeni mwa mauti, sitaogopa, wewe unami. Hakika wema nazo fadhili zinanifuata, nitakaa tamanio la mioyo yetu. Haleluya. Na kwamba hakika wema na fadhili za Bwana zitaandamana pamoja nasi tukae na tudumu katika nyumba ya Bwana siku zote za maisha yetu. Amen. Asante. Put your hands together for the woman of God. Okay. Thank you for putting your hands together for yourself. Now please appreciate the woman of God. Asante. And now appreciate God. Put your hands together for Jesus. Put your hands together for Jesus like you mean it. Asante. God bless you. You can have your seats.
That was such a good time in the presence of God. Was it a good time in the presence of God? Are you blessed? Are you blessed already? Are you blessed for sure? Today, it was truly the plan of God for us to be here. He says that he never gathers his people in vain. Amen. And I pray, just as the men of God and the women of God wametuambia, is that leo haitakuwa a today experience peke yake. You will live here and come back with a miracle and come back with a testimony in Jesus' name. Amen. Now I want you to turn to your neighbor. Dakika moja muulize take home yake ni gani leo. Na make sure amekwambia. I'm going to pass the mic. Tutaambiwa. Muulize take home yako ni gani leo. Amesemaje? Akona kitu amebeba from today's service. Backbenchers, praise Jesus. Praise the Lord. Akona kitu amebeba from today's service. Amen. Thank you very much. It's okay. Yeah, that was a good conversation. All right, that was an amazing day. I want us to invite the man of God, Reverend Ananias, atakuwa anatufungia service ya leo, which has been a blessing. Now, put your hands together for my pastor, Reverend Ananias. I hope notice nime insist. Kwa sababu kama haja notice. Put your hands together for my pastor, Reverend Ananias. Thank you. Oh, and sorry. Maybe it's very important also for me to appreciate the man of God, Pastor Mike. Thank you. It's the first time being on this platform. Na ukweli nimebarikiwa. So thank you so much. Man of God, that was powerful. Thank you. Thank you so much for that session. That was amazing. Please. Yeah. You're doing really nice. Praise the Lord. Hallelujah. Are you blessed? Umebarikiwa? Inatoshanaje? Umebarikiwa kubwa? Amen. Hata mimi nimebarikiwa. I know I can pray amiss, but I'll never worship and praise amiss. Iyo lazima God recognize. Praise the name of the Lord. Number 2, I have to train my body to submit to the things of the Spirit. Umebarikiwa wewe? Amen. The Lord is good. I want, first of all, to appreciate God for honoring us with his presence today. You know, if we only came na tutoke tu to feel, leo church kulikuwa kudry, ama church leo kukubamba, tungesikia vibaya sana. But I know everybody beholds a testimony that today was not just like any other day. And today is not a wasted day. Unaona hizo hours umeka kwa presence, imagine hauja waste. Praise the name of the Lord. It has been an awesome day, and I want us to put our hands together and appreciate God for honoring us with his presence. Amen. 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 Number 2, I want to appreciate all the ministers that ministered today, from the Overcomers Band to Minister Essie to our mom, Pastor Frida Benson. It has been an awesome time in the presence of God. Do you think these guys have done it? Umeona kama kuna kitu wamefanya? Shall we appreciate them one more time? Amen. Also to the pastor of the day, you shared the word of God so powerfully, and we bless the Lord because he has used you to change our lives and even to change our perspectives in the things of God. Praise the name of the Lord. Shall we put our hands together and appreciate the man of God? Amen. Na tumeambiwa he's a man of faith, and I believe that your faith has also grown to another level. Amaje? Najua soda ziko pale nyuma. Unaweza kosa kuongea kwa sababu sasa mnashindwa tutakula soda saa ngapi? Oh, soda ni ya kukunywa. Uji? Kuliwa.
Amen. Na wote siwezi sahau na hawa instrumentalist wetu wamefanya kazi mzuri. Wanaguza hiyo kitu, nasikia uwepo imekuja. Kuna kitu. Na sasa tumewa appreciate. Hebu tu appreciate vizuri. Amen. Na pia tu appreciate hao wase wametufanyia live stream, watu wa media. They are doing an excellent job. Nimepitia comments hapo hivyo kwa YouTube na Facebook. Watu wanasema video iko sawa na sauti iko sawa. Unajua kama kuna kitu inasumbua kwa live streaming ni sound. Na ingine inakujaga na mascratch. Lakini yetu haikuwa na scratch, haikuwa ina hang, na haikuwa sauti iko na madoa. Siwambarikiwe kabisa. Amen. Nguvu inaenda ikiisha, lakini kabla iishe ujue hata wewe time yako ya kujipigia makofi inafika. Amen. Allow me to remind us that every Tuesday every week tunakuanga na worship experience from 7 to 9 in the evening. Every Tuesday tunakuanga na worship experience from 7 to 9 na inakuanga mzuri sana. Tunabarikiangwa hapa, watu wanajazwa na roho. It is good. It is a good one. So I want to take this opportunity to extend my invitation to all of us that kama unaweza patikana uko hizi area, you can just come in and we worship God together, and I know itakuwa ya baraka sana. Now every Friday every week tunakuanga na Bible study. Sema Bible study. Useme kama mtu atakunywa soda. Sema Bible study. This happens every Friday from 7 to 9 p.m. Tunafunzwa neno la Mungu, ndio watu wanakomaa, wanaacha kukua watoto wa kiroho. Wanaacha kukua nani? Watoto wa kiroho. Na Mungu ni mwema. Every Sunday tunakuanga na ibada hapa from 10 to 1 p.m. The Abundance Church it is rolling, it is functional, na Mungu anaabudiwa hapa. Praise the name of the Lord. Na Sunday ni mimi nilihubiri kuhusu the power of consecration. Na hata hii Sunday ni mimi nitakuwa ninahubiri na nitahubiri kuhusu the power of consecration. So I invite you, come. Tutasoma mambo ya Samson na Delila na mambo ya kusiagia Wafilisti ngano. Itakuwa tamu, itakuwa mwesheshe. Amen. I want very fast. Hiyo ya Sunday mmeshika, si ndio? Mmeshika? Tutakuwa hapa Sunday kesho kuanzia saa 4 hadi saa 7. Sawa? Na tunakuaga na chai. Unajua kuna mtu wako miongoni mwetu aliokoka vizuri kwa sababu ya chai na keki. Nimesema ni nani? Hata nimepoint kidole. Na nilisema kuabudu Mungu ndio mtu apende Mungu. Si lazima uombe na tongues ama useme mambo mingi, hubiri na microphone, matunda ama namna gani. So tukiitia watu chai wanakuja. Hata leo mimi nimesema sikuli kitu leo hadi nikunywe soda na keki. Bwana asifiwe. Amen. I want to invite Gathoni to come and say hi to us very fast, half a minute, and then you invite us to Woman Arise conference that will be coming. Kindly put your hands together and appreciate Minister Gathoni. Na huyu ni wa Ruach Tabernacle. Basi tuone hivi. Praise God. You're all well. Happy to see you all. Happy to be here. I have been blessed very much. So thank you for your obedience, Pastor Mike, and every person who has ministered to us. We thank God because it's been a blessing to our hearts. My name is Gathoni Jenga. I love the Lord. He's my savior. He saved me from a very tender age. Somewhere in
2011, but I thank God. I'm also working in obedience, and I'm having a meeting for women. It will be here on the 22nd of August. That is in 2 weeks' time, 2 or 3 weeks' time. And the theme is Dry Bones Arise. So that is why the woman arise. We are coming to a place where we are rising as women, and we need to lay down everything that has been happening to us. So whatever has been eating you up, the pain, whatever you've been going through, we are laying all of them down, because the exile, the grave that is putting us in exile has been opened for us to rise. And we cannot rise without Christ. We need Christ in our lives. So we got to lay everything to him, because he conquered the grave for us. So we cannot stay in the grave, because he has been conquering, he conquered the grave for us. And because he rose, we need also to rise. We have been given that, and we thank the Lord. So I hope to see you all there. It's for women, and I hope to come to Barikiwe Sisi Wote. Thank you. Appreciate Gadoni. Is it free of charge or kuna registration? Absolutely free. Sisi tunakula keki, lakini nafikiria hiyo kutakuwa na samosa ya nyama na dengu. Amen. Allow me to invite Apostle Becky to come and say hi to us just for a minute, and then we shall be blessed. Karibu sana Apostle. Shall we appreciate Apostle? Wow. Karibu sana. God bless you for coming. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I feel so full. Are you full? Yeah, I'm so full spiritually. I've been fed, and I really, really thank God that I came here today. I've been so blessed. Thank you so much, Pastor Mike. I'm so glad that you invited me and I came. Thank you, man of God, for such a powerful message. And woman of God, you have really challenged me. If you can jump like that, I've said I've been joking. So today I'm not going to joke again. Praise God. Yeah, my name is Becky Sude. I love the Lord. I'm born again, and I run a youth ministry called the Bold Youth Ministry. And I do youth mentorship programs as well. We normally have our services in town at Hotel Metro every last Saturday of the month from 3 p.m. And it's just a place where we worship the Lord, we pray, and we hear the word of God. So I'm so blessed to be here today. It's my first time to be here, and I'm sure I'm going to come again and again. Thank you so much. Appreciate the woman of God again and again. Yeah, we will be glad to have you again and again. God bless you. Amen. The last one, this one is a doctor, is a daktari. Anaitwa Daktari Kahogo Faith. Come and say hi to us. Praise Jesus. Praise the Lord again. I am very, very blessed. I don't even know what to say. God has been really good to me, and I know he has been to you. I'm blessed to be here. Pastor Mike and Reverend Ananias are my brothers and my pastor, and it is very, very wonderful to behold what the Lord is doing. Thank you so much. Thank you so much. You guys are very welcome to join our family. I bless the Lord so much for you. You're welcome. And now I want you to put your hands together and appreciate yourself. It will be my joy to invite all of us to say hi, but I just had to choose just a few because of time. Na tulikuwa tumesema kwa program tunamaliza 5. Na naona tumepush time kidogo, so kindly bear with us, and I know next time we'll have more of our time all together. Shall I ask you to be upstanding? And I want you to lift up your hands. In the name of Jesus, I declare that you are blessed. Your life will not remain the same. By the reason of today's word,
I pray that God is going to elevate and lift you to dimensions that you have desired. In the name of Jesus, I declare that you are blessed. Your life shall not be the same again. From the rising of the sun to the going down of the same, you shall praise the name of the Lord. And as you praise and worship him, I pray that he shall fight battles for you. In the mighty name of Jesus. As you walk out at that door, I pray that you are going out with answered prayer. In the mighty name of Jesus. Whatever that you have believed God for many years, may God be faithful to answer you. In the mighty name of Jesus. I lift up my eyes as an authority, and I pray, may the sick receive their healing. Those that have been waiting upon God, may he be found. They that have burdens upon their shoulders, may they be lifted. In the mighty name of Jesus. And I pray in Jesus' mighty name that you shall live long. I pray that you shall enjoy good health. In the mighty name of Jesus. The work of your hand is blessed. The reasoning of your mind is blessed. From now henceforth, you shall not struggle. I pray that you shall not struggle. In the mighty name of Jesus. And as the Bible says in the book of Joel, that I shall restore the years that the locusts and the cankerworms have eaten. I pray that whatever that you have lost, may God restore unto you. Whatever that you have lost, may God restore. In the mighty name of Jesus. May God give you a new song, a song of victory. May God give you a new song, a song of victory. In the name of Jesus. And now in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, I pray that you shall not be a candidate of death. You shall not be admitted in the hospital. You shall not lose what is yours. In the mighty name of Jesus. And come next year, a time like this, I pray that you shall behold a testimony. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit we pray. Now, allow me to invite Veronica to come and pray and bless our soda and cake. Because we don't know who prepared it. Come and deliver our soda and cake. Come, Vero, come. Or you pray when you are there. Yeah, come. Praise God. Praise God again. Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu tumekuja mbele zako. Tunasema ni asante kwa wakati huu umetufikisha. Mbele zetu tumeandaliwa kitu ya kukula na kukunywa. Mungu tuomba utubariki. Na hayo tumeomba, na hayo machache tumeomba na kuamini. Na Iraq, you may enjoy your soda and your cake in Jesus' name. Alafu hao wapendo watupatie muziki. Mungu wa baraka ni Yesu. Sawa. Naona ni kama tutaanza service nyingine. Tutachukua soda na keki pale nyuma. And as tumeona yote imekuwa blessed na iko chonjo kabisa. So,
Kathoni ndugitongoria andu. Mwina mureithi. Tuongoze watu. Kahugu, twende auntie. We take we go and take our soda and cake. Nimetafuta milima mabonde misikupata mwingine. Nimetafuta milima mabonde misikupata mwingine. Jehova ndiye mfalme. Jehova ni namba moja. Nimetafuta juu chini misikupata mwingine. Nimetafuta kando na kando misikupata mwingine. Jehova ndiye mfalme. Jehova ni namba moja. Nimetafuta milima mabonde misikupata mwingine. Nimetafuta milima mabonde misikupata mwingine. Jehova ndiye mfalme. Jehova ni namba moja.